And so, after I built that wall, I looked at it and it looked terrible. 2 bricks were crooked. I don't know how I missed them. And I asked the other monk with me, can I please order some dynamite? I want to blow up that wall. I was embarrassed by it. It's my wall and I made a mess of it. And they said, no, you can't. We can't afford it. So I said, well, can I get a bulldozer and push it over? No. I was stuck with that wall. For 3 months, I suffered. I dreamt of it. When any visitor would come and visit, I'd make sure that I was their guide so I can take them somewhere else that didn't see my terrible brick wall. And then one day this guy came and said, that's a nice wall. And I thought he was crazy. Have you left your spectacles in the car? Are you blind? And he said, no, my eyesight's good. Can't you see those 2 crooked bricks? Yes. Then he said he could also see the 998 perfect bricks. I realized I was the one who was blind. When I made a mistake, my eyes would just focus on my mistakes. And I couldn't see what was above, below, to the left and right of those 2 crooked bricks. Once he told me that, I realized I didn't need to destroy that wall. And in fact, that was about 40 years ago, that experience, and that wall is still there to this day. When you get depressed, you're focusing on 2 crooked bricks in your life. And you're not realizing the brick which is above, below, left or right, which are much more many, also more of them, and also that they are beautiful bricks. So teach a person who's depressed all the wonderful things they've done, all the wonderful things which is going to happen to them, all the wonderful bowls of ice cream they can enjoy any time of the day or night. And after a while, people aren't afraid of depression, and it disappears. Pretty easy. We always talk about good things, kind things, beautiful things. And after a while, bye-bye depression. It's not that hard. Is that okay? Did you enjoy that answer? Or did that make you more depressed? Okay. Have you got another question? Venerable Ajahn, my question is, how 90% of youth are addicted to social media and all these are algorithms without our knowledge. My question is how we can get out of this? I couldn't really hear that clearly. 99% of youth are addicted to the social media platforms. My question is how we can get rid of them. Oh, the addiction to electronic media. Yeah, okay. And sometimes some of that addiction to electronic media is very bad. In other words, it's pornography or violence. And some of that we get depressed at. After a while, realize there's much more to life than just these little excitements. So one thing which I would advise, if it's a young person addicted to these things, please form a group of other kids of your age, in the same sort of area of schooling, and talk to each other about it. And you'll learn to help one another to find other ways of enjoying life. Sometimes if you get involved in those pornography or in those other forms of so-called entertainment or excitement, how do you feel about yourself afterwards? You feel like you're in a prison, that you've trapped yourself in jail. Your freedom has been taken away. And you're always worried and concerned about getting caught. And unfortunately, I've known a couple of people
In all those 40 years, it's only 2 of the Buddhists who come to my temple who got involved in pornography and watching, and they didn't realize what they were doing until they were caught. Both of them went to jail. Would you like to go to jail? It's not just being ashamed of going to jail. It's also just, it takes away so many opportunities in your life. It's hard to get a job. It's hard to get a partner in life. How do you feel about yourself? These are crimes which have got punishments to them. And the punishments aren't physical punishments in the sense of being beaten or anything. It's a sense of being ashamed and being set apart from your friends and others. It's not really worthwhile doing. It's one of the reasons why there's 2 of the people who I taught in jail, taught meditation. They were in there for drug dealing. They were addicted to that. And one of the best therapies for them was one of the, and I praise her so much for this, one of the principals in a nearby primary school invited 2 of those prisoners who had been sentenced to quite a few years in jail for drug dealing to come and talk to their kids in primary school on what happens. Can you keep your family or your loved ones close to you? You get rejected. What this prisoner did, when I went to teach meditation one evening at his jail, he took me straight away to the school rooms for the prisoners, trying to increase their education. And he pointed to the board and started crying his eyes out. He was, a tough guy, but the amount of tears which came out of his eyes was huge. He said, after going to that school to teach the kids, all those kids in the afternoon sent him cards. Thank you so much for coming to our school. Your presentation was really meant a lot to us. It was real. It was somebody who'd been there and done it and suffered because of it. And we will never take drugs, they said. Now we've heard what it really does to you. There's no way we'll ever do that. Thank you so much. Please come and visit us when you get out of jail. And when he was showing me all these cards which his children had made out for him and sent to him, he couldn't help but just weeping. It gave him some way of paying off his debts to society and giving him meaning, so he never needed to do that ever again. He never did. I met him a few years later. I was at Perth Airport, actually surprisingly not going anywhere myself, but meeting another monk who was visiting. And I was sitting on the chair and somebody tapped me on the shoulder, and it was him. And he's wearing a nice suit. He said, oh, no way I can ever do drug dealing ever again. But he's being successful, and he did even tell me, Ajahn Brahm, I'm still meditating every day. Honest promise. I'm sure he was. That's actually how you deal with addictions. You do something good for others. You feel good in yourself. So you never need to have those addictions ever again. All addictions is a sign of lack of self-esteem. Okay, I can see my... you're coming to take me away? Okay. I hope that answered a little bit of your question. It's a big question, and it's not that hard to overcome. In many places, in many countries, like even in Hong Kong, in the Chinese university in Hong Kong,
And every year I go there, they ask me to please can you talk about addictions and suicides. They had a high suicide rate in that university. And for some reason or whatever, the talks which I give are so popular, the suicide rate plummets. And the kids realize how to be kind to themselves, how to have meaning and hope, and they never want to commit suicide ever again. Actually, that's a wrong thing to say, isn't it? You only commit suicide once in a life. But they never even want to get even close to that. Never even try. Don't need to. So be kind to your friends, to your children. Really kind. And they don't need to even think about suicide and spoil the lives of their parents. Thank you for listening. Okay? Sadhu, sadhu, sadhu. That gives you more energy at the end of a talk. And so that makes you feel better. Why not? Okay, thanks for listening. Sadhu, sadhu, sadhu. Much merit to you, Ajahn Brahm. And Ajahn Brahm is now leaving Hall B to the main hall. We have a short break. We will be starting the next session sharp at 9 o'clock from the main hall. During the break, you can have some refreshments outside and make use of that time to pick up the books. Thank you.
තෙරුවන් සරණයි. ශ්‍රී ලංකාවේ අජාන් බ්‍රහම් සමාජය ගෞරවපූර්වයෙන් යුතුව ආරාධනා කරන්නට යෙදුණු අතිපූජනීය අජාන් බ්‍රහම් ස්වාමීන් වහන්සේගේ විශේෂ දේශනාව පෙරවරු 9 සිට ජාතික රූපවාහිනිය ඔස්සේ සජීවීව විසුරුවා හැරීමට අප සෝදානම් වෙන්න සිටින්නේ උන්වහන්සේගේ දේශනාව අවසන් වන තෙක්. අප ඒ පිළිබඳව මේ සංවේදනය කරමින් සිටින්නේ. උන්වහන්සේගේ දේශනාව අතරතුර එහි සංක්ෂිප්ත පරිවර්තනයක් සිංහල භාෂාවෙන් ප්‍රේක්ෂක ජාතික රූපවාහිනියේ නරඹන ඔබ සියලු දෙනාට සමීප කිරීමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. ඒ වගේම අන්තර්ජාලය ඔස්සේත් මේ සියලු දේශනාව සජීවීව විසුරුවා හැරීමට අප බලාපොරොත්තු වෙනවා පෙරවරු 9 සිට. අජාන් බ්‍රහම් ස්වාමීන් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකාවට වැඩමවීම මීට පෙරත් කිහිප වතාවකදීම සිදු වුණා. මෙවර උන්වහන්සේ මේ වෛශාඛ්‍ය මංගල්‍යයේ සමරන මේ වෙසක් මාසයේ තුල වැඩමවීම සුවිශේෂී සිදුවීමක් විදිහට අපට හඳුන්වන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. මීට පෙර වැඩම කරපු මොහොතේදීත් අති විශාල ජනතාවක් උන්වහන්සේගේ ධර්ම ශ්‍රවණය සඳහා විවිධ වූ වැඩසටහන් සමග සහසම්බන්ධ වුණා. මෙවරත් මේ විශේෂිත දේශනාව ජාතික රූපවාහිනිය ඔස්සේ සජීවීව ප්‍රචාරය කරන්නේ වැඩි ප්‍රේක්ෂක ශ්‍රාවක පිරිසක් සම්බන්ධ කර ගැනීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව. ශ්‍රී ලංකාවේ අජාන් බ්‍රහම් සමාජය මේ එකමුතුව සංවිධානය කරද්දී අප විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුව තිබෙන්නේ පෙරවරු 9 සිට සජීවීව මෙහි සියලු තොරතුරු අප ජාතික රූපවාහිනිය ඔස්සේ පුරා හෝරාවකට ආසන්න හෝ ඊට වැඩි පුංචි කාලයක් අපේ ශ්‍රාවක ප්‍රේක්ෂක ජනතාව වෙත සමීප කිරීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව. කෑගල්ල දේවාලයේ ගැම පොත්ගුල ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති පූජනීය මඩම්පැල්ලේ දමිත ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් අපේ අජාන් බ්‍රහම් ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් සිදු කරන දේශනාවේ සංක්ෂිප්ත සිංහල පරිවර්තනයක් ප්‍රේක්ෂක ඔබ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්නටත් සෝදානම් වෙන සිටින්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ අජාන් බ්‍රහම් සමාජය මේ සංවිධානය තුලදී අප වැදගත් කොට සිහිපත් කළ යුතුයි. ඊ සන්ධ්‍යාවේදීත් බණ්ඩාරනායක සමන්තන ශාලා පරිශ්‍රයේදී මිට සමගාමීව විශේෂ වැඩසටහන් කිහිපයක්ම සංවිධානය කරන්නට යෙදුණා. එහි ප්‍රධානම දේශනය ලෙස අපේ පූජනීය ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් මේ විශේෂිත දේශනය අද සිදු කිරීමට සෝදානම් වෙන සිටින්නේ අර්ථවත් ජීවන කලාව පිළිබඳව යම් මාහැගේ දෙසුම් සමුදායක් ඔබගේ ශ්‍රවණයට ඉදිරිපත් කිරීමේ බලාපොරොත්තුවත් එක්ක අපි තව ටික වේලාවකින් විනාඩි 10ක පමණ කාලයකින් අනතුරුව සජීවීව ජාතික රූපවාහිනිය සමග සම්බන්ධ වෙමින් මේ තොරතුරු අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සහ අපේ රූපවාහිනී මාධ්‍ය ඔස්සේ ලෝ පුරා විසුරුවා හැරීමට සෝදානම් වෙන සිටින්නේ. ඊට පෙර ආතුවයි මේ සිහිපත් කිරීම කටයුතු සහ අපි ඔබට මතක් කරන්නටත් කැමතියි විකාශන කටයුතු ආරම්භ වූ විගස ඔබ සියලු දෙනා තැන්පත්ව අපේ වැඩසටහන සමග සම්බන්ධව මේ තොරතුරු සමාජගත කිරීම සඳහා ඔබගේ සහයෝගය ලබා දෙන ලෙස. පෙරවරු 9 සිට මේ විශේෂිත ධර්ම දේශනාව අප ජාතික රූපවාහිනියෙන් සජීවීව විසුරුවා හැරීම කටයුතු සිදු කරනවා. ඉන් අනතුරුව අපේ පූජනීය අජාන් බ්‍රහම් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ විශේෂිත පීඨිකාව වෙත වැඩම කිරීමෙන් අනතුරුවයි ඒ කටයුතු සිදුවන්නේ. පෙරවරු 10 දක්වා මේ විශේෂිත දේශනය අප විසුරුවා හැරීමේ කටයුතු සඳහා සෝදානම් වෙන සිටින්නේ. ජාතික රූපවාහිනිය ඔස්සේ මෙය සමාජගත කිරීමේ වගකීම දරා සිටීමෙන් අපි කටයුතු කරනවා. විශේෂයෙන් අපි ඔබට මතක් කරන්නට කැමතියි ශාලාවෙන් පිට සිටිනවා නම් පෙරවරු 9ට පෙර පැමිණ අසුන් ගන්න තවත් විනාඩි 10ක පමණ කාලයක් තිබෙනවා. ඔබගේ සහයෝගය අපට අවශ්‍ය වේවි. මෙය වඩාත් සාර්ථකව
ඉදිරිපත් කරලීම සඳහා. බොහොම ස්තුතියි. හාමුදුරනේ දෙන්න පුතුමා. මම ආයිත් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඉවරනාට පස්සේ මම ගන්නවා. මම අරන් ක්ලෝස් කරලා ලයිව් එක එන්ඩ් කරනවා. මේ මයික් දෙකක් තියෙනවා. එක පාට ෆ්‍රේම් එකේ දෙන්නම ඉන්නේ නැහැ. මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙයා එන්ඩ් කරනවත් එක්කම ඔබට දෙන්නම්. මෙතන පොසිෂන් එකක් තියෙනවා. පොසිෂන් එක මට කියන්න. Check. Check one. Check one. Test. Check.
සංසදේ කිව්වහම ඒක නිකන් කලෙක්ටිව් එකක් ගිල්ඩ් එකක්. එඩිටර්ස් ගිල්ඩ් කියලා තියෙන්නේ අත්රු සංසදේ. ජනමාධ්‍ය සංසදේ. يعني මිනිස්සුන්ගේ කලෙක්ෂන් පූජනීය අජාන් බ්‍රහම් ස්වාමීන් වහන්සේ තව ස්වල්ප වේලාවකින් මේ පරිශ්‍රයට වැඩම කිරීමට සූදානම් සිටින්නේ. අපි තව විනාඩි කිහිපයකින් ජාතික රූපවාහිනිය සමග සජීවීව සම්බන්ධ වන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. main hall stage. ටැලි ඔන් කරන්න. All right, good. I'll finish the announcements and no, not yet. Comes, I had to do a small English thing for the live telecast. Right. Okay. ශාලාවෙන් පිටත සිටින සිළු දෙනාම පැමිණ ඉක්මනින්ම අසුන් ගන්නා ලෙස අජාන් බ්‍රහම් සංගමය ශ්‍රී ලංකාවේ අජාන් බ්‍රහම් සංගමය ඔබ වෙත දන්වා සිටිනවා. ඉක්මනින්ම පැමිණ අසුන් ගන්න. තෙරුවන් සරණයි. මේ ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2569 නැතිනම් 2569 වෙනි වෛශාඛ්‍ය මංගල්‍යය සමරන සමය. ආමිස සහ ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ට මුල් තැන දෙමින් ශ්‍රී ලංකාවේ අපි වගේම ජාත්‍යන්තරවත් බොහෝ දෑ සිදුවන සමයක්. අද සුවිශේෂී දවසක් බවට පත්වන්නේ ශ්‍රී ලංකා අපිට ලෝක ප්‍රකට එවැගේම ශාසනය වෙනුවෙන් තමන් වහන්සේ විසින් කළ යුතු දැනුම් සම්භාරය මතු පරපුරට දානය කරන
අජාන් බ්‍රහම් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ලංකාවට වැඩමවීම. උන්වහන්සේ මීට පෙර ආතුවත් කිහිප වතාවකදීම ශ්‍රී ලංකා ද්වීපයට වැඩම කර තිබෙනවා. නමුත් මෙවර මේ වෙසක් සමයත් සමග ශ්‍රී ලංකාවේ අජාන් බ්‍රහම් සංගමයට හැකියාව ලැබෙනවා උන්වහන්සේට ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ආරාධනා කරන්නට. ඒ අනුව උන්වහන්සේ ලංකාවේ රැඳී සිටින මේ කෙටි සංචාරය තුළ විශේෂ දේශනාවක් ලෙස අද දවසේදී කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේදී සදහැවත් ප්‍රේක්ෂක ඔබ වෙනුවෙන් ජාතික රූපවාහිනිය ඔස්සේ මේ විශේෂ දහම් දෙසුම අප තිලන කරන්නට සෝදානම් සිටින්නේ. උන්වහන්සේ උපන්නේ 1951 ලන්ඩනයේදී වයස අවුරුදු 16 පමණ වන වයස් සීමාව තුළදීම මේ තරුණයාට සිහියට නැගෙනවා ලෝකයේ වෙනස් විදිහට දකින්නට. ලෝකයේ වෙනස් විදිහට ස්පර්ශ කරන්නට. ඒ අනුව තමයි මේ තරුණයා එදවස තමන්ගේ දැනුම බුද්ධි ප්‍රමාණයෙන් යුතුව වෙනත් වූ මාර්ගයක් සොයා ගැනීමට වෙහෙසෙන්නේ. විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයේදී න්‍යායාත්මක භෞතික විද්‍යාව පිළිබඳ ලද දැනුම් සාභාරයෙන් අනතුරුව මේ තරුණයා වර්ෂයක් පමණ කටයුතු කරනවා ආචාර්යවරයෙක් විදිහට. ඉන්පසුවයි 1974 දී පමණ මේ භික්ෂු ශාසනය සමග සම්බන්ධ වන්නේ. ඉන් අනතුරුව උපසම්පදාව ලබන්නේ තමන් වහන්සේට අවුරුදු 23 දී පමණ. එදවස සිට මේ දක්වාම දශක ගණනාවක් උන්වහන්සේ පැහැපත් සහ අපූර්ව සිනහවකින් යුතුව ශ්‍රාවක ප්‍රේක්ෂක සමාජය ආමන්ත්‍රණය කරන්නට සමත් වෙනවා. මේ වැඩමවීම අතිපූජනීය අපේ ස්වාමින්ද්‍රණන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ සකල ලෝකවාසී ජනතාවට තමන් වහන්සේ ලබාගත් දැනුම ප්‍රදානය කරද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ අජාන් බ්‍රහම් සංගමය උන්වහන්සේට මෙලෙස ආරාධනා කරනවා මේ ලක්දිවට වැඩම කරමින් ශ්‍රාවක ඔබ ප්‍රේක්ෂක ඔබ වෙනුවෙන් මෙලෙස සමීප වන්නට. දැන් මේ මොහොතේදී ශ්‍රී ලංකා බ්‍රහම් සංගමයේ අමල් පෙරරා මහත්මයා විසින් මල් වට්ටයක් අපේ ස්වාමින්ද්‍රණන් වහන්සේට පිළිගැන්වීම සිදු කෙරුණා. උන්වහන්සේ අප අමාමෑණී බුදු පියාණන් වහන්සේගේ පිළිම වහන්සේ අභියස ඒ මල් වට්ටිය තැන්පත් කිරීමයි සිදුවන්නේ. ඒ වගේම අප සිහිපත් කළ යුතුයි අජාන් බ්‍රහම් වහන්සේගේ මේ අජාන් බ්‍රහ්මවංශෝ ස්වාමීන් වහන්සේ මහතෙරුන් වහන්සේ අජාන් බ්‍රහම් කියන කෙටි නාමයෙන් යුක්තව හඳුන්වන්නේම උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත පරිදිමයි සිදුවන්නේ. උන්වහන්සේගේ නාමයත් එක්ක විශේෂ කොටම සමීප වෙනවා සියලු ආගම්හි සඳහන් වන නාමයත් උන්වහන්සේගේ නාමයත් එක්ක එකතු වීම තුළ උන්වහන්සේට සැබෑ අර්ථයෙන් යුක්තව අර්ථ ඥානයෙන් යුක්තව ධර්ම ශ්‍රවණයට මගහසර ලබා දීමට සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා. ඒ නිසායි උන්වහන්සේ ලියූ ග්‍රන්ථ ගණනාවක් ලෝකයේ දැන් විවිධ භාෂාවන්ගෙන් පරිවර්තනය වී තිබෙන්නේ. ජාතික රූපවාහිනිය බලන ප්‍රේක්ෂක ඔබට අප බොහොම ගෞරවයෙන් යුතුවයි ආරාධනා කරන්නේ. මෙතෙන් සිට අපේ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ විසින් ඔබ වෙනුවෙන් තිලන කරන අපේ දේශිකයන්න් වහන්සේ විසින් ඔබ වෙනුවෙන් තිලන කරන මේ අපූර්ව දහම් කරුණෝ Tamanගේ ජීවිතයට සහ සම්බන්ධ කරගන්නා ලෙස. විශේෂයෙන් අද මේ උන්වහන්සේ ඉදිරිපත් කරන මේ දේශනාව සංක්ෂිප්ත සිංහල භාෂෙන් පරිවර්තනය කරන්නේ කෑගල්ල දේවාලයේගම පොත්ගුල්ගල ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති පූජනීය මඩම්පැල්ලේ දමිත ස්වාමින් වහන්සේ විසින්. උන්වහන්සේ සංක්ෂිප්ත සිංහල පරිවර්තනයක් ලෙසයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. අජාන් බ්‍රහම් සංගමය ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ඒ සඳහා අප ඔබ සියලු දෙනාටමත් ආරාධනා කර සිටිනවා. අපේ ගෞරවනීය ස්වාමින්ද්‍රණන් වහන්සේ පාද පිනිපා කරමින් පිළි අරගෙන ප්‍රසාද පූර්ණ අතිවරයන්න් වහන්සේට මේ ධර්ම දේශනාව අප කෙරෙහි මහත් වූ බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතිය ධර්මාලම්බන ප්‍රීතිය ඇති වනසේ ඉදිරිපත් කරන මේ ධර්මානුශාසනාව වෙනුවෙන් ශ්‍රාවක අපි ප්‍රේක්ෂක අපි තැන්පත්ව එම දේශනාව සමග සම්බන්ධ වෙමු. ඒ සඳහා අපි මේ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට ආරාධනා කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ අජාන් බ්‍රහම් සංගමේ නියෝජනයෙන් දීපල් සූර්යාරච්චි මහත්මයාට ආරාධනා කර සිටිනවා. ස්තුතිය අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. On behalf of the Ajahn Brahm Society of Sri Lanka, we once again warmly welcome Vajanman Ajahn Brahm to our midst, and to all of you who are at BMICH and the dear viewers of Rupavahini across the world. Ajahn is the Thai term that is usually meaning teacher or guru. The most venerable Ajahn Brahmavamso, as you already probably have heard, is a student of
world-famous Thai forest tradition teacher, Ajahn Chah. He is probably the most loved, most listened, and most followed, and most influential Theravada Buddhist monk. Most photographed, yes, one more. Yeah, selfie to selfless was one of his talks. And his books are translated and sold across the globe in a number of languages. For example, his Open to the Door to My Heart has been translated into so many languages. Every Friday, tens of thousands join online to listen to him, ask questions, and discover Dhamma. He is admired for how he presents deepest aspects of Dhamma wrapped in simple and, of course, even in humorous stories. As a result, thousands have changed their lives. Changing lives, that is what he is known for. We invite you to listen to him today and allow him to change your life also for better with the power of Dhamma. With that, I invite Ajahn Brahm. Thank you. And so to start off with, I'm going to be talking for about 10 minutes, and then the Venerable sitting next to me, I trust so well that he's going to do the translation into Sinhala. And indeed, just what the MC was saying, that some of my books have gone to places where I never expected them to go. The latest book has been published in Uzbekistan. Do you know where Uzbekistan is? I had to look it up on a map. It is a country in our world, and it's wonderful that even in those places they're getting access to Dhamma. Now also that I get a lot of satisfaction, a lot of happiness by seeing the results of those books. Many years ago, I made a resolution to myself that if anybody came up to me and told me that the teachings which I'd helped deliver had saved their lives, I'd be very, very, very happy. Of course, just one person to come up to me and say, I've saved my life, I have saved their life through the teachings, that would give my life as a monk total meaning. I wouldn't expect anything more. But by now, many people have said that to me. And a good example of that is once when I was teaching over in UK, that I was travelling on the London Underground as a senior monk. I'm very happy to use public transport. The reason is that it means that other people can have access to you. They can ask me questions. They can see a monk. To me, that was really important, because when I first became a Buddhist monk, which was over in UK, I did not know any other monks at all. I didn't know any temple to go to, even though there was a very good Sri Lankan temple over in Chiswick. And I grew up in London and Hammersmith, and I was surprised that all those years, this was my local area where I went to school, when I did shopping, when I got jobs as a student to pay my way through university. And I always was surprised that I never knew that that temple existed. And so when I found out it was a good temple, but you never saw the monks walking along the road, you never saw the monks on public transport. So because of that, I made a vow also, wherever I could, I would like to walk
I'd like to use public transport, so at least you can be seen. And so in London, I knew everything about the public transport there. Other people get me a ticket, and so that I could travel from place to place. This one day, I was travelling from London to the town of Oxford, and on the way, I was passing through Paddington Station. And as I was travelling through Paddington Station, this lady came running up towards me. She was Afro-English. When she came up to me, she came up so excited. "Hey, you're the YouTube monk." That's what she called me, YouTube monk. And then I didn't have time to answer. She said, "Yes, you are. What on earth are you doing in Paddington Station, UK?" And I said, "Well, I've got to be somewhere." And I'm on my way to give a talk in Oxford. And she was so excited. And then she told me her story, that she had been going through a very traumatic split up with her partner. Her relationship was falling apart. And it hurt her so much that she went to see psychologists, even a psychiatrist, but no one could help her. She said she was so close to suicide that she just had a look on YouTube, and just by good fortune, she came across one of my talks. She heard it right through, and then she said, I remember her words, then she binge listened to every talk she could get on YouTube of mine for hours. But that was what she needed, and that overcame her depression and suicidal tendencies. And so much so that when she saw me, she came running towards me, so happy to say thank you. That was one example of a life which you saved, simply because you allow these talks to be broadcast far and wide, and so much so that people really get to know their meaning, and it gives your life meaning as well. And it's similar that on another trip to UK, I was travelling to Sheffield, a small town, actually quite a big town, but not many people know Sheffield. We're teaching a meditation retreat for the weekend there. And as I was going from the train station to the venue, I had to go through the centre of Sheffield. And even though this was a Saturday morning, early Saturday morning, that there's some road crews were doing repair works. There was a bit of a detour we had to make, even though I was walking. And as I was going on the detour, going past the work crew, one of the guys in this huge bulldozer just opened his window, calmed down his engine, and said, "Hey," pointing at me, "you are the spitting image of Ajahn Brahm." "But you can't be, you live in Australia." "Yes, I'm the spitting image of Ajahn Brahm because I am Ajahn Brahm and I'm visiting Sheffield today." And he couldn't believe it. And he turned off his machine, walked out of the cab, told everybody else to stop work because he was their boss for that day. He said, "I just want to say thank you to you, and also to pay respects to you, and to thank you so much for actually coming to Sheffield today so we can see you." To him, it was an unexpected event which meant the world to him. And so for 10 minutes or 15 minutes, I stopped all the roadworks in the centre of the city of Sheffield so this man could pay respects to me. And that gives my life meaning as well, and gives meaning to him, because it gave him a lot of joy and gave me lots of joy too. He said he had to stop paying respects now simply because that it was costing the city of Sheffield thousands of dollars for
for every moment he wasn't working. And he had a big crew with him as well. But nevertheless, it was worth it for him. That's what I mean, like the meaning of life. Often, when you do very good work, not expecting anything in return, it's amazing what comes back to you. The joy, the happiness is enormous. And it's lovely being in a position now. I've been a monk just over 50 years. And so those 50 years, that's my pension. Not any money. I don't measure life success in monetary terms, but in people terms, in the happiness and in the health and settling problems with people's marriages in such a wonderful, powerful way that many people can benefit from this. And when people recognize that in all these places where you go to, and they recognize this and they come up to say, thank you. That's what gives me meaning in life. It's good karma. Okay? අද පූජනීය අජාන් බ්‍රහ්මවංශ ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශනාවේ උන්වහන්සේ මුලින්ම කතාවක් මතක් කරා ස්වාමීන්වහන්සේගේ පොත් මේ වෙනකොට ලෝක පුරාම ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ දවස්වල උන්වහන්සේට අහන්න ලැබුණා කියලා කිව්වා. නවතම පරිවර්තනය උන්වහන්සේගේ පොත්වල උස්බෙකිස්තාන් කියන භාෂාවෙන් කියලා. උන්වහන්සේ අහුවා අහලා තියෙනවද උස්බෙකිස්තාන් කියලා රටක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි සමහරට දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් බෞද්ධයෝ ඒ වගේ රටවල ඉන්නවා කියන එක අහන්න ලැබෙන එක ඒක විශේෂ දෙයක් කියලා උන්වහන්සේ පිළිබඳව සතුටටපත් වෙනවා. උන්වහන්සේගේ මහාන ජීවිතයේ ඒ විදිහට කාලක පටන් ඒ ධර්මයේ ප්‍රචාරණය කරනවා. උන්වහන්සේ ධර්ම දේශනය කරනවා. ඉතින් බොහෝ පිරිසක් උන්වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාවන්ට සවන් දීලා පසුව ඇවිල්ලා සිහිපත් කරන උන්වහන්සේට කොච්චර උන්වහන්සේට ප්‍රයෝජනයක් වුණාද ඒ ධර්ම දේශනාවලින් කියලා. ඉතින් ඒ විදිහේ ප්‍රතිචාර අහන්න ලැබෙන එක හාමුදුරු කෙනෙක් විදිහට උන්වහන්සේ බොහොම සතුටු වෙනවා කියලා කියන උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ පරිපූර්ණත්වයට පත් කරන එක දෙයක් විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කරා. ඉතින් තවත් ඒ වගේම කතාවක් ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කරා. එංගලන්තේ ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩපු අවස්ථාවක ඒ ඉගැන්වීම් කටයුතු සඳහා ඒ වෙලාවේදී ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ සාමාන්‍ය ප්‍රවාහනේ මගේ ප්‍රවාහන පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ගත්තා කියලා කියනවා. ඉතින් උන්වහන්සේ ඒ වෙලාවේ ඒ කෝච්චියේ ගිහිල්ලා කොහොම හරි ඒ ලන්ඩන් ඉඳලා පැඩින්ග්ටන් වලට ඒ වඩින වෙලාවේදී ඒ දුම්රිය ස්ථානයේදී ඒ එක නෝනා කෙනෙක් ඒ කළු ජාතික එංගලන්තේ ඒ නෝනා කෙනෙක් එකපාරටම උන්වහන්සේ දැකලා එකපාරටම කතා කරාලු ඔබ වහන්සේනේ දාර YouTube හාමුදුරුවෝ කියලා එකපාරටම ස්වාමීන් කිව්වලු. ඉතින් ස්වාමීන් එකපාරම පුදුමයටපත් වුණාලු. එහෙම එකපාරටම කෙනෙක් එංගලන්තයේදී ඒ විදිහට දැකලා ඒ විදිහට කතා කරපු එක ඔබ වහන්සේ මෙහෙ මොකද කරන්න කියලා ඇහුවලු. ඒතර ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වලු ඉතින් මං කොහේ හරි ඉන්න එපා මේ වෙලාවේ කියලා ඒ විදිහට කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී ස්වාමීන් වහන්සේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් කරා යන අවස්ථාවේදී මේ සිදුවීම උනේ. ඉතින් මේ මහත්මිය මේ උපාසිකාව ඊට පස්සේ කිව්වලු ඒ නෝනාගේ ජීවිත කතාව මොකද උනේ ඒ කාලක පටන් ඒ තිබ්බ යම් මානසික ගැටලු විවිධ අමාරු අත්දැකීම් නිසා එයාගේ ජීවිතේ ගොඩක් කරදරයට පත් වෙලා හිටියා කියලා කිව්වා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශනා අහන්න ලැබිලා YouTube එකේ ඒ විදිහට දිගටම
අහන්න පටන් අරගෙන ඉතින් ඒ උපාසිකාවට ඉතින් යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් එනවා නම් ඉතින් YouTube වලින් බණ අහලා ගොඩක් හිත නිවා ගත්තා කියලා සානාසර කිව්වලු. කොච්චරද කියනවා නම් සියදී නසා ගැනීමේ ප්‍රයත්නයකට පවා යන්න තරම් හිත වැටලා තියලා තිබ්බයි කියන්නේ. ඉතින් උන්වහන්සේට ඒ විදිහට ස්තුති කරා කියලා ඒ විදිහට දක්වනවා. ඉතින් උන්වහන්සේට බොහොම සතුටුයි කියලා කිව්වා ඒක අහන්න ලැබිච්ච එක. ඒ වගේම තවත් සිදුවීමක් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එංගලන්තේ වැඩපු වෙලාවක ෂෙෆීල්ඩ් ඒ ගමට වඩින ගමන් භාවනා වැඩසටහනකට උදේ කොහොම හරි උන්වහන්සේ පයෙන් වඩින වෙලාවේදී පාරේ ඒ මාර්ගයේ අලුත් වැඩියා කටයුතු වල නිරත වෙලා හිටපු පිරිසක් එකපාරටම ඒ එතනින් කෙනෙක් එකපාරටම ඇහුවලු ඔබ වහන්සේ නේද අර බ්‍රහ්මවංශෝ කියලා කියන්නේ කියලා ඒ විදිහට ටිකක් විහිළුවට වගේ ඇහුවලු. ඉතින් පස්සේ උන්වහන්සේත් පුදුමයටපත් වුණාලු. ඇත්තටම ලොකු ගෞරවයකින් කතා නොකලත් අඩුම ගානේ උන්වහන්සේව අඳුරගත් එක පවා. ඉතින් ටික වෙලාවකට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ නිසා ඇත්තටම ඒ මාර්ගයේ අලුත් වැඩියා කටයුතුත් නතර වුණා කියලා කිව්වා ඒ පිරිස ඇවිල්ලා. ඉතින් කතා කරපු නිසා. ඉතින් මේ සිදුවීම් වලින් ස්වාමීන් මතක් කරේ ඒ නැවත කිසිම බලාපොරොත්තුවකින් තොරව සංඝයා වහන්සේ කෙනෙක් විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් විදිහට උන්වහන්සේ මේ නිරත වෙන සේවාවේ තියෙන ප්‍රතිඵලය තමයි අතරම තියෙන ඒ පුදුම විදිහේ සතුට උන්වහන්සේගේ ජීවිතයේ පරිපූර්ණත්වයටපත් වෙන්න ඒක උපකාරී වෙනවා කියලා කිව්වා. ඒක ලොකු විශාල සතුටක් කියලා උන්වහන්සේ කිව්වා. අවුරුදු 50ක් තිස්සේ හාමුදුර කෙනෙක් විදිහට සල්ලි පරිහරණය කරන්නේ නැහැ. හැබැයි බොහෝ මිනිසුන්ගේ බොහෝ ඇත්තන්ගේ හිත දිනා ගන්න හිත ලබා ගන්න උන්වහන්සේට පුළුවන් වුණා. ඉතින් අනිත් දේවල් වලින් ඒ උන්වහන්සේගේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයේ උන්වහන්සේ සතුට ළඟා කරගෙන තියෙනවා. උන්වහන්සේගේ සෞඛ්‍යයට උන්වහන්සේට තියෙනවා කියලා ඒ විදිහට කල්පනා කරලා බලද්දී ස්වාමීන්වහන්සේගේ ජීවිතය පිළිබඳව ස්වාමීන්වහන්සේ සතුට වෙනවා කියලා කිව්වා මේ කරන ධර්ම සේවාව පිළිබඳව. Very good. Eka Hondai. Sorry. But making life meaningful, that was one meaning which I set for myself in life. But also, how can you give meaning to other people's lives? And sometimes that seems impossible for some of you. Some of you go through difficulties and disappointments in life which are really tragic sometimes. So that's where I decided many years ago, if I'm going to give a Dhamma talk to anybody in any language, I'll make sure that I'm always watching the audience when I'm giving a Dhamma talk. And that is so to make sure that during the Dhamma talk, I'm keeping people's attention. If I see you looking down at your mobile phones, then I realize I've lost you. It's at that point where I usually give a story, a meaningful story, which also keeps your attention. For example, that once I was teaching people how meditation can help solve problems with sicknesses. So on this occasion, I had food poisoning. Now, when you have food poisoning, I say that for a monk who lives on alms food, it's an occupational hazard. I haven't got a clue what you put in the curries or whatever, even though many of you these days try and make sure you know what I'm allergic to when I'm not allergic to, so that I can have a healthy stomach. But sometimes I haven't got a clue what you put into the curries or whatever. On this one occasion, I remember going over to United States and my co-abbot, Ajahn Brahm, where's that deputy abbot? He called up the host to tell them that I
my stomach cannot withstand hot Sri Lankan curry. So, well, what type of food does he like? And so apparently Ajahn Brahm said, shepherd's pie. So on this occasion, the very good Sri Lankan family presented me with a shepherd's pie for lunch. You know what shepherd's pie is? It's like it's got potato on top and it's got usually some minced beef on the bottom. And so when I saw that, I thought, today I'm going to get a food which I can digest. And so I took a big serving of it. I should never do that, because I found out it was potato on top, but underneath was very spicy Sri Lankan curry. I never had that brand of shepherd's pie before. So sometimes when you take something, you don't know what eventually you're putting in your tummy. So you do get stomach problems sometimes. On this occasion, I went back to my room where I live in Bodhinyana Monastery, which is a cave. I live in a cave. I live underground. It's very quiet, easy to keep clean, and I can lock both doors, and people outside cannot hear me, and I can't hear them. I can have some solitude. But this day, when I went inside my cave, my stomach started to really be painful. It got so painful. If you know the symptoms of food poisoning, it's not you just feel sickly, but every now and again you have spasms in your tummy. That's why I give that story at a time when people might be feeling a bit sleepy. And it'll be very interesting to listen to how the Venerable translates that into Sinhala afterwards. But you had a choice, not really much of a choice. I could try and crawl to the office where the nearest phone was, but the ambulance is a long distance away. And I thought, come on, Ajahn Brahm, that's just too difficult. So I decided, no, I am not going to take any medication. I am just going to sit there and meditate. That's what I did. And it was incredible how powerful this meditation is. You sit there and just watch your tummy. And another contraction and spasm. Well, one thing I noticed, when I relaxed, I do know how to be mindful and how to meditate. When I became very peaceful, the contractions in my digestive tract got less and less and less. The pain decreased, only a slight bit, but I was mindful enough to notice that occurring. In the end, it only took half an hour. And after half an hour, all the contractions in my tummy totally vanished. They got lesser and lesser and lesser till they were no longer there. And I had studied science before, as a theoretical physicist at Cambridge University. And so I started contemplating, how can this work? The last time I looked through a lens of a microscope at bacteria, I saw them, I kind of remember them about being little blobs with tentacles on them. So I imagined that that bacteria which was causing the food poisoning was doing to me, because I was calm and peaceful, that all of those little blobs of bacteria had all their tentacles crossed in full lotus, and all my bacteria were meditating peacefully in my tummy rather than causing any trouble. That was a lovely thing to imagine. I'm not sure if it was true or not, but that was the last time I had that food poisoning. So little stories like that, you may know that I use stories very, very often so that people can understand the Dhamma in a simple way. The more simple it is, the more that people can remember it.
And the more they remember it, the more they can practice it. And I used to say, every one of you has problems and difficulties in your life, and how do you deal with those? And I developed a story years ago. It's like treading in the dog poo. I think many of you heard that story before. If on the way back from BMICH to home, you tread in a big pile of dog poo, stinky, smelly, what do you do with it? You should never, ever scrape it off your shoes. Please take it home with you. Will you do that for me? It's kind of challenging, isn't it? Something smelly and disgusting you want to get rid of straight away. Like people going through some suffering or difficulty in life. You want to get rid of it as soon as you possibly can. But I ask you, please take it home with you. And when you get home, then scrape it off in the garden, under the mango tree. When you scrape it off under the mango tree, you know that 6 months later, or the next year or something, when the mango tree starts to bear fruit again, your mangoes next year will smell and taste so much more delicious than ever before. And I ask you, if you do that and you get these really juicy mangoes on your tree, please offer it to the monks and nuns. Please offer it to me if you see me. And when I taste that mango and I bite into its soft orange flesh and the juice starts to trickle down my cheek, I will remember what I'm really eating. What am I eating? Dog poo. Transformed into juicy, sweet mango. And I think you can understand the meaning of that simile. It means you take something which is disgusting, painful, difficult to bear, and you dig it into your garden. And that is the fertilizer from which insight comes. And eventually, 1 year later, when that terrible experience has been transformed into beautiful mango, please don't forget where that beauty, that delicious, that sweetness comes from. It comes from the dog poo. And from difficulties in life, that's where you create these beautiful experiences of insight, happiness, and freedom. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ඊළඟට දැන් ඒ තමන් වහන්සේගේ ජීවිතය ඒ පරිපූර්ණත්වයට පත්වීම පිළිබඳව මතක් කරලා ඉන් පස්සේ සිහිපත් කරා. ඔය වගේම තමයි අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ අපේ ජීවිතය පරිපූර්ණ කරා වගේම කොහොමද අනිත් අයටත් යම් උදව්වක් කරන්න කියන එක. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ හිතුවා කියලා කියනවා, අදිෂ්ඨාන කරගත්තා කියලා කියනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ කවදා හෝ ධර්ම දේශනා කරනවා නම් කොයි වෙලාවක හරි උන්වහන්සේගේ ඒ ශ්‍රාවකයෝ දෙසට ඒ අසන්නන් කෙරෙහි ඇස් යොමාගෙන ඒ අයගේ ප්‍රතිචාරයත් කියවාගෙන මේ විදිහට ඒ ඇත්තන්ව ඒ තමන්ගේ ධර්ම දේශනාවට සම්පූර්ණ අවධානය ලබා ගන්න විදිහට සම්පූර්ණම සම්බන්ධතාවය පවත්වා ගන්න විදිහට දේශනා කරන්න උත්සාහවන්ත වෙනවා කියන එක උන්වහන්සේගේ එක්තරා අදිෂ්ඨානයක් කියලා සිහිපත් කරා. එතකොට දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ එතනදී යම් කතාවකට මුල පිරුවා. දැන් මේ භාවනාව ආදී දේවල් වලින් කොහොමද අපි ඒ දුක කියන එක නැත්නම් ඒ ජීවිතේ තියෙන ප්‍රශ්න විසඳගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි උන්වහන්සේ බොහෝ දුරට
අපිට කියලා දෙන්න කියලා. ඊන් පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේම උන්වහන්සේට වෙච්ච එක්තරා සිදුවීමක් ඊළඟට කියන්න මොළපිරුවා. ඒක අවස්ථාවක ස්වාමීන් වහන්සේට යම් කිසි ආහාර විසවීමක් වුණා කියලා කියනවා කලකට පෙර. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කරේ ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කළේ ඒ වෙලාවේදී සංඝයා වහන්සේ කෙනෙක් විදිහට බඩේ අමාරුව බඩේ කැක්කුම ඒ විදිහ ආහාර විසවීමක් වෙනවා කියන එක ඇවිල්ලා උන්වහන්සේගේ වෘත්තියේ තියෙන අන්තරායක් occupational hazard කියලාම ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වචනේ පාවිච්චි කරා. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. මොකද ඇත්තටම සංඝයා වහන්සේ කෙනෙක් විදිහට අපි දන්නේ අපේ පාත්‍රයට මොනවද ලැබෙන්නේ කියන එක. අපිට දාන්නට මොනවද ලැබෙන්නේ කියන එක අපිට පාලනයක් නැහැ. ඒක අවස්ථාවකදී ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රධාන කතාව කියන අතරදී තවත් අතුරු කතාවකට ගියා. උන්වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඊළඟට ඉන්න ශිෂ්‍ය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ අජන් බ්‍රහ්මාලි ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක ඇමරිකාවේදී වැඩපු අවස්ථාවක කොහොම හරි ඒ දවල් දානේ වෙන අවස්ථාවක කවුරු හරි ඉතින් දානේ පූජා කරන්න ලෑස්ති වුණා. උන්වහන්සේට තේරුණේ යම් කිසි ඒ බටහිර ආහාර වේලක් ලැබේ කියලා shepherd's pie කියලා මොකක් හරි අර්ථපල් කෑමක් ලැබේ කියලා එහෙම බලාපොරොත්තුෙන් හිටියලු. එකපාරටම අවසානයේදී හම්බුනේ ගොඩාක් මිරිස් තියෙන ආහාර වේලක්ලු. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේට සාමාන්‍යයෙන් මිරිස් වළඳන්න අමාරුකමක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ ඉතින් අපි දන්නේ අපි මොකද්ද අපිට වළඳන්න ලැබෙන්නේ කියලා අන්තිම මොහොත වෙනකන්. ඉතින් ඕක තමයි ජීවිතේ හැටි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රධාන කතාවට නැවත පැමිණියා. ඉතින් ඔය ඒක අවස්ථාවකදී ඒ ආબોධි ඥාන ආරණ්‍යයේ වැඩ ඉන්න අවස්ථාවේදී ඕස්ට්‍රේලියාවේ ස්වාමීන් වහන්සේට ආහාර විසවීමක් ඇවිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ කුටියට වැඩියට පස්සේ ඒක මත වුණා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට තියෙන ගල්ලෙනක් හදපු ගල්ලෙනක් ඒ ආරණ්‍ය සේනාසනේ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ස්වාමීන් වහන්සේට බොහෝ ඒ උදරයේ වේදනාවන් එන්න පටන් ගත්තා කියලා කිව්වා. ඉතින් අර කොච්චර ප්‍රශ්නයක්ද කියනවා නම් ඒ වේදනාවට අමතරව එකපාරම සංකෝචන වගේ එකපාර එනවා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ ඉස්සෙල්ලා ඒ අයියෙන් ඒ කතා කරලා කිව්වේ ඒක. මම හිතන්නේ මම ඒ සද්දේ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී ඉතින් ඇම්බියුලන්ස් එකකට කතා කරන්න විදියකුත් නැහැ. හොස්පිටාලේ යන්න වෙලාවකුත් නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ හිතුවලු නැහැ. මේක දැන් මම අනිත් අයටත් කියලා දෙන දේ මම බලන්න ඕනේ අත්හදා බලන්න ඕනේ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ භාවනාවට ඉඳගත්තලු. උන්වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම අවධානය දුන්නා කියලා කියනවා උන්වහන්සේගේ උදරයට ඒ තිබ්බ ආබාධයට. එතකොට උන්වහන්සේට ටිකෙන් ටික පෙනුනලු ඒ වේදනාව අඩු වෙගෙන යනවා. සංකෝචන අඩු වෙලා යනවා. පැය භාගයක් විතර යද්දී ඒ වේදනාව සම්පූර්ණයෙන්ම මගහැරලා ගියාලු. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ කල්පනා කරලා බැලුවලු ඇත්තටම මේක කොයි වගේ දෙයක්ද ඒ වෙලාවේදී උන්වහන්සේ පාවිච්චි කරපු තවත් මානසිකාරයක් ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කළා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ විශ්වවිද්‍යාලය ඉගෙන ගන්න කාලේ ඒක අවස්ථාවක යම් කිසි අවස්ථාවක් ලැබුණා මේ බැක්ටීරියාව වගේ දේවල් දකින්න අන්වීක්ෂයෙන්. ඉතින් ඒවල තියෙනවනේ ඉතින් ওই අඬු පඬු ආදී දේවල්. ඉතින් උන්වහන්සේ හිතාගත්තලු ඒ භාවනා කරන වෙලාවෙදිමත් උන්වහන්සේ ඒ තිබ්බ යම් ඍණාත්මක සංඥාවක් තියෙනවා නම් උන්වහන්සේක ධනාත්මක සංඥාවකට හැරෙවුවා කොයි වගේද කියනවනම් උන්වහන්සේ කල්පනා කරලු හරියට අර බැක්ටීරියාව පොලිමට උන්වහන්සේගේ බඩ ඇතුලේ පොලිමට ඉඳගෙන ඒ අඬු ටික එකට එකතු කරගෙන භාවනා කරනවා වගේ උන්වහන්සේ සිහිපත් කරගත්තලු. ඉතින් සාහනසේ මතක් කරේ ඒ අමාරු අවස්ථාවලදී ඒ සංඥාව වෙනස් කරන එකේ ඒ පිළිබඳව තියෙන ආකල්පය වෙනස් කිරීම කියන වැදගත්කම. ඊයින් පස්සේ සාහනසේගේ යම් තවත් උපමාවක් දැක්වුවා. ඒක ප්‍රසිද්ධ උපමාවක්. ඒ කිව්වේ උන්වහන්සේකට කියන්නේ අසුචි උපමාවක්. අසුචි උපමාව කියලා බල්ලන්ගේ අසුචි ඩොග් පූ කියලා කියන්නේ. ඉතින් සමහර ලාවට අපිට වෙන දෙයක් තමයි අපි පාරේ යනකොට අසුචි ගොඩකට අඩිය තියලා ඔන්න කකුලේ ගෑවෙනවා, සෙරප්පු වල ගෑවෙනවා. ඒ වෙලාවේදී උන්වහන්සේ කියනවා ඒක ගිහිල්ලා එකපාරටම අතුල්ලන්න එපා. උන්වහන්සේ කිව්වා ඒක ගෙදර අරන් යන්න කියලා. ඒක කොහෙවත් අතුල්ලා නැතුව ඒ අසුචි ටික ගෙදර අරන් යන්න කිව්වා. ගෙදර අරන් ගිහිල්ලා
ගෙදර තියෙන මොකක් හරි පළතුරු ගහක් අපි උන්වහන්සේ උපමාවට ගත්තේ අඹ ගහක් තියෙනවා අඹ ගහේ මුලේ අතුල්ලන්න කියලා කිව්වා. එතකොට ඒ අසුචි ඒ අඹ ගහට යම් පොහොරක් බවට පත් වෙලා කාලයක් ගියාට පස්සේ ඒ ගහේ ගෙඩි එනවා. ඒ ගහේ ගෙඩි වෙනදාටත් වඩා රසවත් වෙනදාටත් වඩා සුවඳවත්. ඉතින් ඒවා වළඳන වෙලාවේදී ඒවා ආහාරට ගන්න වෙලාවේදී ඒකේ තියෙන රස දැනෙද්දී මතක් කරගන්න කියලා කිව්වා මේ ඇවිල්ලා මේ වළඳන්නේ මේ කන්නේ අසුචි. මොකද සානාසේ කිව්වා ඒකේ තේරුම ඒ කතාවේ තේරුම මම හිතන්නේ පැහැදිලි කියලා සානාසේ සිහිපත් කරේ. ඒ අමාරු අවස්ථාව ඒ අසුචි වලට සමාන කරා. අපේ ජීවිතයේ අපේ අසීරු අවස්ථා අපිට කොතෙකුත් එනවා. ඒ දේවල් අපි එකපාරටම ඒ දේවල් වලින් පැනලා දුවන්නේ නැතුව ඒ දේවල් අපිට පුළුවන් නම් ඒ භාවනා මානසිකාරයෙන් නැත්තම් බුදු ධර්මයට අනුව ඒ දේවල් පොහොර බවට පත් කරගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් කවදා හරි ඒ තියෙන අසීරු දේවල් ප්‍රඥාව පැත්තට හරව ගන්න. හරියට අර අසුචි පොහොර කරගත්තා වගේ ඒ දුෂ්කරතාවය ප්‍රඥාවට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමන්ගේ ඒ සතුටත් ජීවිතයේ සතුට ඒක නිසා ඉහළ යනවා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කරා. Bahoma Hyundai. Excellent. So one of those stories which you may all know, I am sure, was the story of how my own father taught me about what the meaning of unconditional love was. And I've been using this ever since, especially when I do metta meditation. I don't just do loving kindness. I make sure it is wide, broad, unconditional. And so, in order to do this, he told me about a year before he died, in his beat-up old car in Churchfield Road in Acton. I still remember the location. He said, "Son, however you turn out in life, whatever you decide to do, if you become a rich person or you become a monk," he never said that, he didn't know what a monk was, "but whatever you do, please always keep in mind the door of my house will always be open to you. He will never lock the door in front of me. I was his son, and that was enough." And to me, I knew that was important. I never knew how much importance it conveyed. I never forgot that. But please remember, I was about a 14-year-old, 15-year-old young man at the time. I had not developed my emotional intelligence yet. But I never forgot that. So especially when I became a monk, I kept that in mind. And later on, I realized the insight arose. He did not mean the door of his house. His house was a small council flat in London. It was not the sort of place to keep the door locked. In fact, he often left the door open with the hope that a poor person, a burglar, would come in, see how poor we were, take pity on us and leave something for us. That's how poor we were. But nevertheless, I realized it didn't mean the physical home. And that's why years later, I could understand what he really meant was the door of his heart would always be open to me. I would never feel rejected by him, whatever happened. And that meant so much to me. It's now even the title of my first book, of Opening the Door of Your Heart. But it's not just a title of a book. It conveys a very powerful message. One of those messages is how to deal with some of the biggest problems in our world. This story was told to me by some volunteers
who worked at this little agency in Australia called the Australian Society of Survivors of Torture and Trauma. There are some people in this world who go through incredible pain and suffering. They're in the wrong place at the wrong time, and they disappear into underground dungeons and torture chambers where they're treated with no respect and endure horrific pain. Countries like Australia are wealthy enough to give them a refuge so that at least physically they can be free. But as I'm sure you understand, one of the biggest problems, their bodies can be free. What about their memories? Their scars go way deeper than the skin into their memories, waking up in the middle of the night, sweating, screaming, feeling they're going to be tortured again. And there are many people like this, I'm sorry to say, in this world. And when you meet any of these survivors of torture and trauma, when you listen to their stories, it's creepy, it's horrendous, it's terrible to listen to. But it's real. You can't just ignore them. And I was so pleased to see in the Australian Survivors of Torture and Trauma unit in Perth, many of the therapists there, psychologists there, they came to see me to say thank you and say their permission to practice and work at this institution comes from the university where they got their degrees. But the most important stuff, they said, comes from listening to your talks. And that was such a wonderful piece of praise. And I thought, what are you talking about? I never knew anything about this. You just give a Dhamma talk, and it's amazing just how people make use of this, and they put it into practice and see results which you never expected. So much so, they invited me to come and see their workplace over in Perth. And there, they described one of the main stories they used as a metaphor was opening the door of your heart. And they described how it worked. They would get maybe a woman or a man, mostly women, who had been, please excuse the language, who had been forcibly raped again and again and again, beaten. And when they tell you their stories, you can't help just thinking, why on earth does that continue to happen in our world even today? And they survived. And they get to a place like Australia, now what? They're still carrying those memories which hinder any progress to what we would consider a reasonable state of existence. And so, they're taken to this unit. First of all, they have to feel safe, befriended. This is one of the most important things with the practice of meditation, that in any meditation center, you feel safe among friends. You're not going to be taken advantage of. These are people, women and young men, who have been treated abominably, like being in a hell realm. Physically they've escaped, mentally they're still there. So once you feel safe, you're invited to sit on a comfortable chair and imagine that they have two doors where their heart area is. And they imagine that those two doors are being allowed to open. And inside is that young woman and all of the wonderful experiences she had in her youth. And outside of her heart is that woman who was so badly treated,
abominably treated, hurt for no reason at all, raped, beaten, tortured. Physically she survived. And when she sees that little woman outside of her who's so badly treated, then she allows a little staircase to come down from her heart to where part of her kept outside because it's too hard to admit to, too hard to remember outside of her. And she invites that part of herself. The door of my heart is open to you as well. Come in. It's not really what we'd expect to be something which is helpful. Most people who have been through such severe trauma and pain want to get rid of that part of themselves, want to find a place where they can exist without having to keep remembering them. This is part of you, who you are. And instead of trying to get rid of it, the solution is to embrace it, let it come in. And that's what they do. To hear a woman who's been so badly treated or a boy who's been so badly treated, to hear them to say what it's like, to remember some they've tried to run away from the whole of their life, to allow them, come in, and to see this little woman climbing those stairs. And the nice part of you, the part of you which you've lived with for such a long time, the part of you which is easy to accept, embraces that person who's been shut out from you for such a long time. Even me listening to it, it makes me emotional. I still cultivate the positive emotions. Negative emotions such as anger, you let go of. The positive emotions like inspiration, you develop as a monk. And sometimes I remember their stories and they come in and hug themselves. The people have shut out of their heart for so many years. Once you've let them come in and respect them and be part of them, much of the trauma has been left behind. And I still recall one incident of this, when one of these women were describing what happened to them in our Buddhist center in Perth. And the young man who was listening was shocked at how she could have survived this. And afterwards, he said the words, "That's terrible what happened to you." And that's when she turned on him and said, "No, you've got no right to say that was terrible. That's made me who I am today. I've embraced that, incorporated that into my life, and I will never feel a victim again." And now what she does to give that experience's meaning, now she can do something which I will never be able to do. When another woman comes and complains how she was so unfairly, abominably, sadistically treated, she can put her arm around that woman and say, "I know how you feel." She says that with honesty, which I can't say. I've been treated so well in this life. This woman has been so badly treated. So she can say to another such woman, "I know how you feel, but more than that, I know the way out. Come with me." And I said that that's her meaning in her life. She's got skills which I will never have. She's got an understanding which gives her life meaning, and her compassion, power. So she has to work very hard, happily hard. Her life now has its meaning.
once she's out of that very dark pit, she can go back into that pit to rescue others and take them out. That gives her life meaning. And it was kind of based on that open the door of your heart. Let that past in. Give it kindness, and you have meaning to overcome the worst which happens to human beings in this world. When I saw that and how well it works, that's where I got lots of meaning from and inspiration. I tell lots of funny stories. That's just to get you hooked into listening some more. And I tell you stories like that, which just inspire me so much, especially when you know it's real. ඉන් පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ජීවිතෙන් යම් කිසි ඒ සිදුවීමක් අපිට කියන්නට මුල පිරුවා මෛත්‍රිය සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ හදවතේ දොර විවර කිරීම සම්බන්ධයෙන් සන්නාසේගේ දේශනා අහලා තියෙන ඇත්තෝ දන්නවා උන්වහන්සේගේ ඔබේ හදවතේ දොර විවර කිරීම කියන ඒ කතාව. ඒ උන්වහන්සේගේ තාත්තා උන්වහන්සේ එතකොට ගිහි කාලේ පොඩි කාලේ එක අවස්ථාවක අවුරුදු 15 විතර වගේ කාලේදී ඒක අවස්ථාවක උන්වහන්සේගේ තාත්තා උන්වහන්සේට මතක් කරවල නැත්නම් කිව්වලු පුතා මොන දේ වුණත් වා මොන දේ කරත් මතක තියාගන්න මගේ ගෙදර දොර වාට හැම වෙලාවෙම විවෘතයි කියලා එන්නේ එහෙම උන්වහන්සේට නැත්නම් ඒ පොඩි දරුවට ඒ කාලේ ඒ උන්වහන්සේගේ තාත්තා කිව්වලු. එතකොට ඉතින් ඒ අවුරුදු 15 කාලේ උන්වහන්සේට එච්චර ඒක ලොකු වැටහීමක් තිබුණේ නැහැ. ඒ හැංගීම් පිළිබඳව හිත පිළිබඳව දන්න වැඩි යමක් දන්න කාලයක් නෙමෙයි ඒ කාලේ. හැබැයි ඒක උන්වහන්සේ මතක තියාගෙන හිටියා කියලා කිව්වා. ඊයින් පස්සේ කාලෙක උන්වහන්සේ පැවිදි වුණාට පස්සේ උන්වහන්සේට තේරුණාලු ඇත්තටම තාත්තා එදා මොකක්ද ඒ තාත්තගේ කියමනෙන් අදහස් කරේ කියන එක. තාත්තා කිව්වේ ඒ වෙලාවේදී හොදෙක් තාත්තගේ ගෙදර දොර විවෘත කරලා තියනවා කියන එක විතරක් නෙමෙයි. මොකද උන්වහන්සේ ඒ වෙලාවේදී නිකන් විහිළුවට වගේ කිව්වා ඒ දවස්වල ඉතින් ඒ උන්වහන්සේලා හිටියේ ඉතින් ඒ රජයට ආйти යම් කිසි පොදු නිවාස සංකීර්ණයක එක ෆ්ලැට් එකක කියලා. ඉතින් එහෙම ඉදී බොහොම ඉතින් එච්චරටම සල්ලි තිබුණේ නැහැ. සමහරලාට දොර ඇරලා තියෙන එක සුදුසුයි වගේ මොකද පරිසම් කරන්න දෙයක් නැහැ. හොරෙක් එහෙම පැන්නොත් එහෙම මේ ගෙදර අනේ මේ මිනිසුන්ට බඩු මුකුත් නැහැනේ කියලා සමහරට හොරා සල්ලි තියලා යන්න ඉඩ තියනවා කියලා ඒක නිසා දොර ඇරලා තියෙන එක ඊට වඩා හොඳයි කියලා ස්වාමීන් කිව්වා. ඉතින් ඒ වගේ තියේදී මේ තාත්තා කිව්වේ මේක වෙන්න බෑ. තාත්තා ඇත්තරම සිහිපත් කරේ නැත්නම් එදා කිව්වේ ඇත්තරම මොන දේ වුණත් මොන දේ කරත් ඔබ මොන තත්වයකටපත් වුණත් මගේ හදවතේ දොර ඔයාට විවෘතයි පුතා කියලා තමයි තාත්තා එදා කියන්න ඇත්තේ කියලා ඒ විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ කතාව සිහිපත් කරා. ඉතින් එක්කම ඒ ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන එක්තරා සංගමයක් ඒ කියන්නේ ඒ වදදීම් ඒ වගේ ඒ දුෂ්කර අත්දැකීම් වලින් බේරිලා ජීවිතේ බේරාගත් අය සර්වයිවර්ස්ලා ඒ වෙනුවෙන් තියෙන යම්කිසි සංගමයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ සංගමේ ඉතින් තියෙනවා යම් ඒ සේවාවන් ලබා දෙනවා ඒ වගේ ඒ බොහෝ දුක් කරදර වලට පත් වෙච්ච ඇත්තන්ට ඒ දුක් කරදර වලින් කොහොමද ඉතින් දැන් මම බේරාගත්තා දැන් සාමාන්‍ය ජීවිතේට එනවා කොහොමද ඒ ජීවිතය ඉදිරියට ගත කරන්නේ දුක් කරදර ඒ දේවල්
අත්හැරලා දාලා ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන් බොහෝ විශාල වැඩ කොටසක් ඒකෙන් කෙරෙනවා කියලා සානාස සිහිපත් කරා. මොකද සානාස ඒ ගැන දන්නේ සමහර අවස්ථාවලදී ඒ සංගමේ ඒ වැඩ කටයුතු කරන ඒ මනෝවෛද්‍යවරු ආදී පෙරේස් ස්වාමීන් වහන්සේගේ බණ අහන්න සානාසගේ ආරණ්‍යයටත් ඒ අනිත් අවස්ථාවලදීත් පැමිණෙනවා කියලා කිව්වා. සානාසට එහෙම ඇවිල්ලා කියනවලු අපේ සෛද්ධාන්තික දැනුම අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙනීමෙන් අපි ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි ප්‍රායෝගික කරුණු අපි ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් තමයි ඉගෙන ගන්න කියලා ඒ ඇත්තෝ ඒ විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේට කියනවා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා. ඉතින් ඒක ස්වාමීන් වහන්සේට බොහොම සතුටට කාරණයක්. ඇත්තටම මේ ඉතින් මේ බුදු ධර්මය මේ ධර්මය ඇත්තටම ඒ වගේ ඊටාම දුකටපත් වෙච්ච අයගේ හිත නිවන්න පාවිච්චි වෙනවා කියන එක දැනගන්න ලැබෙන එක බොහෝ සතුටට කාරණයක් කියලා කිව්වා. ඉතින් එතනදී ඒ කොහොමද ඒ අත්තන්ගේ හිත නිවීම ඒ ක්‍රියාවලිය මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දේවල් අහලා තියෙනවා. එතකොට ප්‍රධානම දේ තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කරේ දැන් ඒ අත්තන්ට යම් කිසි ආරක්ෂිත පරිසරයක්යි දැන් ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ කියන ඒ ආරක්ෂාකාරී හැඟීම ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වගේම සිහිපත් කරා ඒක ඒ වගේ අත්තන්ට විතරක් නෙමෙයි. භාවනාවේදී පවා භාවනාව ඉදිරියට යන්න පවා මේ භාවනා වැඩසටහනකදී පවා අපේ උත්සාහවන්ත වෙනවා ඒ අවශ්‍ය ආරක්ෂාකාරී වටපිටාව ඒ පසුබිම භාවනා යෝගීන්ට හදලා දෙන්න. ඒක මොකද භාවනාවේ ගැඹුරට යන්න උපකාරී වෙන නිසා. ඉතින් ඒ විදිහට ඒ ආරක්ෂාකාරී හැඟීම ලැබිලා ඉන් පස්සේ සාන්නාසේ යම් කිසි ඒ සිදු කරන ලබන ඒ මානසික අභ්‍යාසයක් සාන්නාසේ විස්තර කරා. ඒක උන්වහන්සේ මේ වගේ විස්තර කරන්නේ උන්වහන්සේ කියනවා ඒ තමන්ගේ හදවතේ දොරක් තියෙනවා කියලා ඒ විදිහට අපි සිහිපත් කරගන්නවා. යම් කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා එළියේ ඒ තමන්ගේම කුඩා ස්වරූපේ කෙනෙක්. තමන්ගේම රූපයයි එතන තියෙන්නේ. පොඩියට ඉන්න තමන්මයි. ඒ කෙනා එළියේ වේදනාවෙන් දුකෙන් ඒ වගේ බොහෝ කම්කටොළු වලට මැදි වෙලා එහෙම දුක් විඳලා ඉන්න කෙනෙක්. එයා ඉන්නේ එළියේ තනි වෙලා. ඉතින් ඒ කෙනාට හිතා ගන්න කියලා කියනවා. ඒ කෙනාට ආරාධනා කරන්න ඒ යම් පඩිපෙලක් තියෙනවා. ඒ පඩිපෙල ටිකෙන් ටික නැගලා තමන්ගේ ඒ හදවතේ දොර විවෘත වෙලා තියෙනවා. එයාට ඇතුල් වෙන්න ආරාධනා කරන්න කියන එන්නේ මානසික අභ්‍යාසය. ඒ වගේ ස්වરૂපේ අභ්‍යාසයක් උපකාරී වෙනවා මේ ඒ පරණ වෙච්ච ඒ කටුක අත්දැකීම් වලට මුහුණ දෙන්න කියලා ස්වාමීන් විදිහට සිහිපත් කරා. ඒක නිසා වෙන්නේ ඇත්තටම ඒ දේ ඒ විදිහට බාර අරගෙන ඒ දේ ඒ විදිහට Tamanට නැවත ඒ විදිහේ සමාව දීලා බාර අරගෙන එයින් පස්සේ ඒක අපිට අත්හැරලා ඉදිරියට යන්න හැකියාව ඒක නිසා ලැබෙනවා කියලා සානාස සිහිපත් කරා. ඉතින් ඍණාත්මක හැඟීම් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අකුසල පැත්තට තියෙන හැඟීම් තියෙනවා. ඒ වගේම ධනාත්මක හැඟීම් තියෙනවා. ඍණාත්මක හැඟීම් අත්හැරලා දාලා ඒ ධනාත්මක හැඟීම් ඒ විදිහට වඩන්න ඕන කියන එක තමයි සෝන්නාසේ සිහිපත් කරේ. එතකොට ඒ විදිහට එක අවස්ථාවක ඒ සම්බන්ධයෙන් කියනවා යම් කිසි නෝන මහත්මියක් ඒ වගේ ඊටාම දුෂ්කර ඊටාම බරපතල විදිහේ අපරාධයකට මුහුණ දීලා ස්ත්‍රී දූෂණය වගේ දෙයකට මුහුණ දීලා එයින් පස්සේ පසු කාලයක ඒ Taman ඒ දේ අවබෝධ කරගෙන අනිත් අයට කියලා දෙන්න පටන් ගත්තා කියලා කියනවා. ඒක අවස්ථාවකදී වෙච්ච සිදුවීමක්. ඒ නෝනට වෙච්ච සිදුවීමක් ගැන කියනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී ඒ දේශනේ අවසානයේදී ඒ දේශනේ හිටපු කෙනෙක් තරුණ ළමෙක් ඇවිල්ලා කිව්වලු
ඔබට වෙච්ච දේ පුදුම දෙයක්. ඒක එහෙම කියලා ඒක සම්බන්ධයෙන් උන එයාගේ කනස්සල පළ කරා කියලා කියනවා. එතකොට ඒ නෝනා කිව්වලු නෑ මං ඒක තවදුරටත් එහෙම දකින්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ඇයි එහෙම කිව්වේ කියලා ඒ නෝනා විස්තර කරනවා. දැන් ඒ කවුරු හරි ඒ ඉන්න ඒ පුද්ගලයා ඒ නෝනා තුල දැන් ඉන්න පුද්ගලයා අර එදා ඒ දුකටපත් වෙලා හිටපු කෙනා නෙවෙයි තවදුරටත්. ඒ කෙනා තවදුරටත් ඉස්සරහට ඒ දේවල් අත්හැරලා ඒ දුක කියන එක තේරුම් අරගෙන ඒ දේවල් අත්හැරලා ඉස්සරහට ආපු කෙනෙක්. ඒ අලුත් කෙනාට පුළුවන් ඕන නම් ඒ තවත් දුකටපත් වෙලා ඉන්න අයට උදව් කරන්න. ඒක නිසා අර මේ වෙච්ච දේවල් ගැන තවදුරටත් සංతాපයටපත් වෙන්නේ නැහැ. මම ඒ පරණ කෙනා නෙමෙයි කියලා ඒ විදිහට එනවන කිව්වලු. ඉතින් ඒක සාහනාංශ සිහිපත් කරේ ඒ වගේ දුෂ්කර අත්දැකීමකට ලක් වෙච්ච කෙනා ඇත්තටම එයා පළවෙනි දේ තමයි එයා ඒ වලෙන් ගොඩ එනවා, ඒ අන්ධකාරයෙන් ගොඩ එනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඊළඟට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අනිත් ඒ වලේ වැටලා ඉන්න ඒ අරේ අන්ධකාරයේ ඉන්න අයටත් ගොඩට එන්න ඒ වගේ කෙනෙකුට උදව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ තමයි මේ ධර්මයේ තියෙන ලස්සන ස්වභාවය. ඒ ජීවිතයේ අවසානයේදී දුක තේරුම් අරගෙන ඉදිරියට යන්න අනිත් අයටත් ආලෝකය ලබා දෙන්න උපකාරී වෙන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ විදිහට මතක් කරා. It's question time now. You've only got 5 minutes. Which is the correct clock? There's one up there says one thing, one says that one. That one up there, okay, good. Ajahn. Yes. I've selected this question. Dear Ajahn Brahm, I'm an undergraduate currently following a path which I never wanted to follow academically. There were hopes I had and crumbled down in front of me. I know letting go is a solution and I'm really trying, but I'm still failed on that too. I'd be grateful to know your guidance. Excellent. Do you want to translate that first or translate it afterwards? Okay, look, when things all go wrong and you feel you're hopeless, please remember that simile which I think I told this morning of the trees in the forest. When I first went to the land which is Bodhinyana Monastery, they had many dead trees, and I thought they were worthless, useless. In fact, the people would encourage me to cut them down. They were called widow makers. In other words, those sorts of trees would fall on many men working in the forest, and they would make more widows in Australia. I explained, only monks are here. We don't have wives, so it's pretty safe. They're not widow makers. And so they stayed. And after many years, I realized how important many of those dead trees were. They created little homes for the birds and the possums and many other animals. That's where they could roost. They were part of nature, and now they are valued. And this is one of the reasons at first we look at a forest and we can criticize all those trees which are bent and crooked. No, they are all valuable. And so to that person who's at university and feels he's a failure, no, you're missing some of the other parts of yourself which are beautiful.
please, I'm not sure what you are studying at university, but maybe find a more encouraging course, like even being a counselor at university. You've been through some trouble and pain. You have some experience which other people don't have. Please share your experience, and you can become a much, much, much better human being and be able to help others. Okay? ස්වාමීන් අහපු ප්‍රශ්නේ ඒ සිංහල පරිවර්තනයේ මම දැනට අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙක්. හැබැයි මම ආස දේ නෙමෙයි මම කරන්නේ. මට ලොකු බලාපොරොත්තු තිබුණත් ඒ ඔක්කොම කඩා වැටුණා වගේ. අත්හැරීම විසඳුම වුණත් එය හරිම අමාරුයි. කරුණාකර උපදෙසක් දෙන්න. එතකොට සාන්නාංශේ මෙන්න මේ වගේ කාරණා ටිකක් සිහිපත් කරා. ඉතින් ජීවිතේ කියන්නේ සියලු දේ හැම වෙලාවෙම සාර්ථක වෙනවා කියන එක විතරක් නෙමෙයි. දේවල් ඇත්තටම වර්ධින අවස්ථා එනවා. උන්වහන්සේ උපමාවක් දුන්නා. හරියට අපි මිනිස්සු විදියට ගත්තාම අපි ඒ උපමාවක් ගත්තොත් විවිධාකාර මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි කැලේ විවිධාකාර ගස් තියෙනවා. ඒ කැලේ සමහර ගස් තියෙනවා මැරිච්ච ගසුත්. ඉතින් සාන්නාස කියනවා ඒ කාලේ බෝධිඥාන ආරන්නේ ඒ කැලේ ඉතින් ඒ හරියට පවත්වන්න ඕනේ. ඉතින් සමහර ලාවට කට්ටිය යෝජනා කරනවා මේ පරණ මැරිච්ච ගස් නැත්තම් ඒ ඇද වෙලා තියෙන පරණ ගස් ආදී දේවල් කපලා අයින් කරන්න කියලා. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ සමහර අවස්ථාවලදී ඒකට එකඟ වුණේ නැහැලු. ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේට පස්සේ වැටහුණාලු ඇත්තටම මේ ගස්වල තියෙන වැදගත්කම. මේ මැරිච්ච ගස්වල කුරුල්ලෝ ඒ කුඩු හදා ගන්නවා. නැත්නම් ඒ බෙන හදාගෙන ඒ කුරුල්ලෝ ඒ දේවල් ඒ තැන්වල ජීවත් වෙනවා. අනිත් සත්තු බොහෝ අවස්ථාවලදී තමන්ගේ නිවහන කරගන්නේ මේ ගස්වල. ඉතින් ඒ ඔක්කොම දේවල් සබහා ධර්මයේ කොටසක්. ඒක නිසා සාන්නාසේ මතක් කරේ ඒ කැලේ තියෙන හැම ගහක්ම වටිනවා. ඇද වෙලා තියෙන ඒ විවිධාකාරයේ විකෘති වෙලා තියෙන ඒ ගස් පවා ඒව කැලේ ගහක් විතරයි. ඉතින් අනිත් පැත්තේ සාන්නාසේ සිහිපත් කරා දැන් මේ කිව්ව කාරණා විතරක් නෙමෙයි ඔබගේ ජීවිතේ. ඊට වඩා ගොඩාක් ඇති තියෙනවා ඔබගේ ජීවිතේට. ওই කිව්ව කාරණා විතරක් නෙමෙයි. ඒ දේවල් වලට අවධානය දෙන්න කියලා කිව්වා. ඒ වගේම සිහිපත් කරා තමන්ට ඒ කැමැති විදිහේ පාඨමාලාවකට පසුව හෝ මාරු වෙන්න. ඒ වගේ කැමති දෙයක් හොයාගන්න කියලා කිව්වා. ඒ වගේම මේ දුෂ්කරතාවයේ විඳලා මේ දුෂ්කරතාවයේ ජයග්‍රහණය කරගෙන මේ වගේ දුෂ්කරතාවයේ ඉන්න තව කෙනෙකුටත් ඒ විදිහට උදව් කරලා ඒ විදිහට උපකාරයක් කරන්න අනිත් අයටත් කියලා සන්නාසය සිහිපත් කරා. අද විශේෂිත දවසක් ලෙස සඳහන් කරමින්ම ජාතික රූපවාහිනිය ඔස්සේ පූජනීය අජාන් බ්‍රහම් ස්වාමින් වහන්සේගේ මේ විශේෂ ධර්මානුශාසනාව ජීවිතයේ වඩාත් අර්ථාන්විත කර ගැනීම උදෙසා අප ඔබ වෙත සමීප කළේ. අප බොහොම ගෞරවයෙන් අපගේ ගෞරවපූර්වක ස්තුතිය ප්‍රදානය කරන්නට කැමතියි. ශ්‍රී ලංකාවේ අජාන් බ්‍රහම් සමාජය වෙනුවෙන් ඒ සංගමය වෙනුවෙන් ලංකාවට ඒ ආරාධනාවෙන් වැඩම කරන්නට යෙදුණු අජාන් බ්‍රහ්මවංසෝ ස්වාමීන් වහන්සේට විශේෂයෙන්ම ඒ කටයුතු ඒ ආකාරයෙන් සිදු වෙද්දී සංක්ෂිප්ත පරිවර්තනය සිදු කරන්නට යෙදුණු කෑගල්ල දේවාලයේගම පුත්ගුල්ගල ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති පූජනීය මඩම්පැල්ලේ දමිත ස්වාමීන් වහන්සේටත් අපගේ ගෞරවය ස්තුතිය ප්‍රදානය කරනවා. වැඩම කරන්නට යෙදුණු අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඊයේ පටන් මේ දින කිහිපයම ලංකාවේ වැඩම කරමින් ලංකාවේ විවිධ ස්ථානවලදී විශේෂ වැඩසටහන් ලෙස උන්වහන්සේගේ දැනුම උන්වහන්සේගේ ධර්මඥානය භාවනාත්වයේ තිබෙන අත්දැකීම් ඔබ හමුවේ ගෙනෙන්නට සෝදානම් වෙන සිටින්නේ. ඉතින් ජාතික රූපවාහිනිය විදිහට ඉදිරියේදීත් අපි එවැනි විශේෂ අවස්ථා ඔබ වෙත සමීප කරන්නට සෝදානම් වගත් මතක් කරන්නට කැමතියි.
ශ්‍රී ලංකාවේ අජාන් බ්‍රහම් සමාජය වෙනුවෙන් අපගේ ස්තුතියත් අප ප්‍රධානය කරනවා. අද බණ්ඩාරනායක සමන්ත්‍ර ශාලා පරිශ්‍රයේ මේ ප්‍රධාන ශාලාවේ පමණක් නොවේ සිරිමව් බණ්ඩාරනායක පරිශ්‍රයේ ඒ සහ B කියන ශාලාංක දෙකෙහිත් අති විශාල ජනතාවක් පින් සිතින් යුතුව මේ සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා පැමිණුණා. ජාතික රූපවාහිනිය ඔස්සේ සජීවීව ඔබ ඒ හා සමග අත්වල් බැඳගත්තා. ඉතින් අප අමාමෑණී බුදු පියාණන් වහන්සේගේ නිර්මල ධර්මයේ තේරුම් අරගෙන ඒ ඔස්සේ අපගේ සමාජ මෙහෙවරෙහි දෙමින් ඒ වගේම අපගේ නැනස අපගේ අවශ්‍යතාවයේ අනුව බුද්ධි වර්ධනය තුළින් අපගේ ඊළඟ භවය දක්වා නැතිනම් ඊළඟ ගමනාන්තය දක්වා ඊළඟ සමාජ මෙහෙවර දක්වා පෙළ ගැස්වීමයි වැදගත් වන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවට මීට පෙරත් අපේ හාමුදුරුවෝ වැඩම කරන්නට යෙදුණා. ලංකාවත් සමග තිබෙන අන්‍යෝන්‍ය සහජීවනයේ සහ බැඳීම ඔස්සේ උන්වහන්සේගේ වැඩමවීම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා බ්‍රහම් සමාජය වෙනුවෙන් අප අජාන් බ්‍රහම් සංගමය වෙනුවෙන් අපගේ ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේට වහන්සේට අපගේ ස්තුතිය ප්‍රදානය කරන්නට කැමැතියි. ජාතික රූපවාහිනියේ සජීවී විකාශය අප මෙතකින් සමාප්ත කරනවා. යලිත් උන්වහන්සේගේ විශේෂ වැඩසටහන් ඉදිරියේදීත් ඔබ වෙත සමීප කිරීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව ඔබට තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි අපි සජීව විකාශය මෙතකින් සමාප්ත වෙනවා. නමුත් අපි ඔබට තිබෙන ගැටලු සඳහා යම් වේලාවක් වෙන් වෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ වහන්සේට අවස්ථාව තිබෙනවා. මෙතෙන් සිට ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ සමග සාකච්ඡාව ගොඩනැගීම සඳහා. So the live telecast is over now. So now I can have less restraint to answer the questions. Yes. So we continue with the questions and answers now. So the next question, Ajahn, how do we reconcile the spiritual principle of letting go with the worldly need to strive, set goals, and achieve success? Religion teaches surrender and detachment, while modern life demands ambition, effort, and pushing beyond limits. Is there a way to balance spiritual wisdom with worldly ambition, or are they fundamentally at odds? They are not fundamentally at odds. A lot of times in my early life as a monk, I was also struggling with reconciling, letting go, and striving. Even the word for meditation was called concentration, which is a result of striving. And that meant the meditation retreats became concentration camps. Thank you for giggling. It's very hard to get a real laugh from an audience like this, but thank you for giggling. And it was also, it tells you something. Meditation is not concentration. Meditation is stillness. How do you achieve stillness? By concentrating or by letting go? And letting go. This is one of the similes. I've said this many times before. And Venerable, I will need your help here. Are you an honest monk? I'm sorry? Are you an honest monk? I hope I am. Yeah. Okay. So even though you respect me a lot, make truth more important than respect. This water, Yes. is it still? No. Why? Because I'm not even paying attention. Okay. So I will now pay attention. I'll now be mindful to this glass of water. Has it stopped moving yet? No, still moving. So now I will concentrate. More movements now. Exactly. I never told you to say that. You find that when you try, things move more. So I will stop concentrating.
What's happening now? Still Moving. little moment, yes. So what should I do? You try mindfulness, you try concentration. It does not work. And I say that as a monk who's been meditating for about 55 years now. How do you get this to be perfectly still? You let it go. Stop grasping. Stop attaching. Now, be honest. That water there. Yes, now it's still. It's still, and it's so easy. I can keep it still like this for hours. You know, if people didn't move it. That is what meditation really is. Letting go. Stop all this striving. Especially in your spiritual life. And one of the similes, if I did have time, I would say this for the TV, was a simile of the donkey and the carrot. You don't see this in the sutras. This is an original Ajahn Brahm simile. How do you get a donkey to pull a cart? You can get a stick and hit that poor donkey. That won't get the donkey to pull the vehicle. Instead, you tie the stick to the donkey's neck. And to the front of the stick is 2 foot in front of the donkey's head. On the end of the stick, you put a string. On the end of the string, you put a carrot. However, if you are in Sri Lanka, you can put a mango. That might attract Sri Lankan donkeys much more than carrots. And what happens to the donkey? The donkey sees this really juicy mango right in front of its nose. And it likes it. It can smell it. It can see it. And so it starts moving towards the mango. As it goes moving towards the mango moves away from the donkey. So the donkey starts walking faster. And still that mango moves further away from the donkey. And that's how the people get the donkey to pull the cart. But unfortunately, do you ever see many donkeys pulling carts in Sri Lanka these days? You know why they don't do it anymore? Because now the donkeys have spread the wisdom of how to catch the carrot with no problem at all. I think they heard it from one of my talks I gave here years ago. And how the donkey catches the carrot or the mango, it's already been running really fast after the mango, really running fast. And now the donkey stops. You remember that word the Buddha gave to Angulimala? Stop, said Angulimala to the Buddha. And the Buddha said, I've already stopped. It's about time you stopped. Angulimala understood. Stopping. The donkey now understands how to stop. It stops. And that mango swings further away from the donkey than it's ever been before. Until it gets about 4 foot in front of the donkey's mouth. It's never been that far away before. Have you ever noticed that in your life? You're working really, really hard for your family or for your organization or to do something really worthwhile in life, and you can see it, you can smell it, but then you go towards it and it moves away from you. So, the donkey sees this mango go further than it's ever been before. But the donkey has faith. It knows it doesn't need to do anything. It just sits there or stands there. And then it notices something strange happen. Now the mango is moving towards the donkey. And it moves faster and faster and faster until it's at its usual place 2 foot in front of the donkey's mouth. And then the mango comes so close to the donkey's mouth. To be able to eat that mango, there's one more lesson from Buddhism
the donkey has to remember. As the mango comes really, really close, the donkey has to remember and practice to say to that mango, "Mango, the door of my mouth is open to you." Come in. That little bit of kindness. And that's how donkeys catch mangoes. It's easy. It's not striving. It's done all the striving already. Now they're being still and being kind. Do you need a translation of that into Sinhala? Might as well, yeah. So we carry on. Yeah, so I think they expect us to. So එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ප්‍රශ්නයක් දෙවෙනියට අපි යොමු කරපු ප්‍රශ්නේ මේ ආකාරයයි. වාණිජ ලෝකේ රැකියා කරන අප අතහැරීම සිදු කරන්නේ කෙසේද? මෙම අන්ත දෙක අප සමබර කරගන්නේ කොහොමද? නැතිනම් මේ දෙක සම්පූර්ණයෙන්ම පරස්පරද කියන ප්‍රශ්නය සානාසිකෙන් අහුවා. එයින් පස්සේ සානාස මෙන්න මේ පිළිතුර තමයි ලබා දුන්නේ. ඒ දෙක ඒ විදිහට පරස්පර වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ සානාසගේ ජීවිතයෙන් යම්කිසි කතාවක් මතක් කරා. සානාසේ පැවිදි වෙච්ච මුල් කාලේ පොඩි හාමුදුර කෙනෙක් විදිහට උන්වහන්සේගේ භාවනාව සම්බන්ධයෙන් උන්වහන්සේට යම් දුෂ්කරතාවයන් තිබුණා. උන්වහන්සේ උත්සාහ කරා උපරිමයෙන්ම උන්වහන්සේගේ භාවනාව දියුණු කරගන්න, හිත තැම්පත් කරගන්න. හැබැයි උන්වහන්සේ ඒ වීරිය කිරීම නැත්නම් ඒ වගේම තමයි ඒකට අර බොහෝම හිත එක තැනකට තබා ගන්න, ඒ කොන්සන්ට්‍රේට් කරනවා කියන දේ කරද්දී උන්වහන්සේට උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච ප්‍රතිඵලය අත්ුනේ නැහැ කියලා මතක් කරනවා. උන්වහන්සේ කිව්වේ භාවනාවදී ඒ සමාධිය කියන දේ ඇවිල්ලා ඒ විදිහට ඒ හිත එක තැනක තැබීමට වඩා කොන්සන්ට්‍රේට් කියන වචනයට වඩා හොඳ පරිවර්තනයක් වෙන්නේ සිතේ තියෙන නිශ්චල භාවය, ස්ටිල්නස් කියලා සානාසේ විදිහ විශේෂයෙන් උන්වහන්සේ පරිවර්තනයේදී ඒ වචනේ පාවිච්චි කරනවා. එතකොට කොහොමද හිත ඒ විදිහට නිසල භාවයට පත් කරන්නේ? ඒ විදිහට හිත එක තැනකට යොමු කරලා තබා ගැනීමෙන්ද නැත්නම් අත්හැරීමෙන්ද කියලා සානාසේ විදිහට අපෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ඊට පස්සේ තමයි සානාසේ අර වතුරු වීදුරුවක් අරගෙන ඒ වෙලාවේදී සානාසේ වෙලාවේදී යම් දෙයක් පෙන්වුවා අපිට. මුලින්ම සානාසේ වතුරු වීදුරුව අල්ලගෙන කිව්වා දැන් මගෙන් ඇහුවා මේ වෙලාවේ දැන් මොකද දැනෙන්නේ? දැන් මොකද පේන්නේ? දැන් මේ වෙලාවේදී වතුර සැලවෙනවා. හරි, උන්වහන්සේ වැඩි අවධානයෙන් නෙමෙයි හිටියේ ඒ වෙලාවේ වතුරු වීදුරුවට කියලා කිව්වා. දැන් ඔන්න කිව්වා සානාසේ එහෙනම් කිව්වා එහෙමනම් දැන් මම මේ වතුරු වීදුරුවට අවධානය යොමු කරනවා. නැත්තම් සතිමත් වෙනවා වතුරු වීදුරුව කෙරෙහි. දැන් මොකක්ද පේන්න තියෙන්නේ කියලා නැවතත් මගෙන් ඇහුවාම මම කිව්වේ තවමත් හෙලවෙනවා කියලා. වතුර. දැන් සතියෙනුත් හිටියා ඒත් තාම හෙලවෙනවා. ඉන් පස්සේ සානාස කිව්වා එහෙමනම් මම පුළුවන් තරම් මේක එක තැනක තබා ගන්න, කොන්සන්ට්‍රේට් කරන්න මම උත්සාහ කරන්නම් කියලා සානාසේ තවත් තදින් ඒකට උත්සාහ කරා. එතකොට තවත් ඒ දියරැලි මතුවලා තිබ්බා. දියරැලි පේන්න තිබ්බා ඒ වතුර කෝප්පේ. ඉතින් සානාස කිව්වා දැන් මම ඉස්සල්ලා දැන් සතිමත් වුණා. ඒකත් මදි නම් ඊට පස්සේ කොන්සන්ට්‍රේට් කරා. ඒකත් මදි නම් එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්නේ මේකට කියලා අහලා සානාස කිව්වා එහෙනම් පිළිතුර ඇවිල්ලා ඒක ඇවිල්ලා පැත්තකින් තියෙන එක. අත්හැරලා දාන එක. ඒ වෙලාවේදී සානාස වතුර වීදුරුව තමන්ගේ ඉදිරිපස්සෙන් තබා ගත්තට පස්සේ ඒ වතුර නිශ්චල භාවයටපත් වුණා. ඉතින් ඒ උපමාවෙන් සානාසේ දැක්ුවේ ඇත්තටම හිත තැම්පත් කරනවා කියන කාරණේ ඒ විදිහට පාලනය කරලා ඒ විදිහට චේතනාත්මකව කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒක අත්හැරීම මූලික කරගෙන යා යුතු ගමනක් කියලා. ඊට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ තවත් උපමාවක් දැක්වුවා. මේක බූරුව පිළිබඳව කතාවක්. ඉතින් ස්වාමීන් කිව්වා මේක ස්වාමීන් වහන්සේම පළවෙනි අතාට කියපු ඔරිජිනල්ම උපමාවක් ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා කිව්වා. එතකොට ස්වාමීන් කිව්වා දැන් සාමාන්‍යයෙන් බූරුව කියන සත්තු ගොඩක් ආඩම්බරයි. එයාලා හරි දඩබ්බරයි. ඉතින් එයාලව බෑ මොකකට හරි
කරත්තයක් අද්දව ගන්න ඒගොල්ලන්ට කියලා. සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ ඒ කරත්තේට බැඳලා පස්සේ ඒ සතාට පිටිපස්සෙන් කෝට්ටක් බැඳලා ඒ සතා ඉදිරිපස්සෙන් කැරට් අලයක් පාත් වෙන්න සලස්සලා තියෙනවා. එතකොට ඒ සතා දුවනවා කැරට් අලේ දෙසට. හැබැයි ඉතින් ඒ සම්පූර්ණ ඒ කෝටුව බැඳලා තියෙන කරත්තෙට එතකොට කැරට් අලෙත් ඉදිරියට යනවා. ඉතින් සතා තව තවත් වේගෙන් නැඹුරු වෙන්න උත්සාහ කරන කැරට් අලේට. එතකොට ඒ යන වේගෙන් ඔන්න කරත්තේ ඇදෙනවා. ওই විදිය තමයි බූරුවන්ගෙන් වැඩ ගන්න වෙන්නේ කියලා සානස කිව්වා. ඉතින් මේ කතාවේදී සානස කිව්වා ලංකාවේ බූරුවෙක් ගැන කතා කරමු කියලා. එතකොට ලංකාවේ අපි මේකට කියමු අඹ ගෙඩියක් බැන්දා කියලා. එතකොට දැන් බූරුවා දකිනවා අඹ ගෙඩියක් තමන් ඉදිරියේ තියෙනවා. අඹ ගෙඩියේ සුවඳ දැනෙනවා. අඹ ගෙඩිය පේනවා. ඉතින් මොකද කරන්නේ? අඹ ගෙඩිය පස්සේ දුවනවා. හැබැයි දැන් බණ අහලාද කොහෙද? කොහොම හරි මේක ආරංචි වෙලා මේ ලංකාවේ බූරුවා මේකට වෙන දෙයක් තියෙනවා මේ අඹ ගෙඩිය කන්න කියලා ඒකට යම් විශේෂ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නවා කියලා කියනවා. ඒ වෙලාවේදී කරන්නේ දුවගෙන මේ හල්මේ ගිය කෙනා මේ බූරුවා නතර වෙනවා. හරියට සානාසේ සිහිපත් කරේ අර අඟුලිමාල එතකොට දාමරිකයෙක් විදියට ඉන්නකොට බුදුහාඳුර හම්බුනහම බුදුහාඳුර කිව්ව දේ අඟුලිමාල නතර වෙන්න මම නතර වෙලා ඉන්නේ ඔබත් නතර වෙන්න කියලා ඒ කිව්ව අවවාදේ සිහිපත් කරා. ඒ වගේ තමයි නතර වෙන්නයි තියෙන්නේ මේ වෙලාවේදී. ඒතර ඒ සතා නතර වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඒ තිබ්බට වඩා ඉස්සරහට දැන් තිබ්බ පරතරයට වඩා ඉස්සරහට ඉස්සලාම ඒ අම්බේ යනවා. හිතුරත් වඩා ඉස්සරහට යනවා. දැන් බලාපොරොත්තුනේ ලබා ගන්න හැබැයි ඉස්සරහට යන්නේ. හැබැයි පසුව ඔන්න ආපස්සට එන්න පටන් ගන්නවා තමන් පැත්තට. ඒතර තිබ්බ තැනටම නැවතත් එනවා. ඊට පස්සේ තමන් දේශයට එනකොටම අර සාන්නාසේ ඉස්සෙල්ලා කියනවා වගේ හදවතේ දොර විවෘත කරනවා වගේම මගේ දැන් කටේ දොර මම විවෘත කරනවා අඹ ගෙඩියට කියලා පොඩි මෛත්‍රී සහගත සිතුවිල්ලකින් යුතුවම ඒ දේට විවෘත වෙන්න කියලා සාන්නාසේ විදියට සිහිපත් කරා. ඉතින් ජීවිතයේ තියෙන දේවල් අපි ඒ තියෙන බලාපොරොත්තු හැම වෙලාවෙම ඒ විදිහට වීරයෙන් විතරක් වීරය කියලා අදහස් කරේ චේතනා බලයෙන් විතරක් ළඟා කරගන්න අමාරුයි. ඒකට අපි මේ විදිහේ ප්‍රඥාවෙන් ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම කරුණාවත් අපිට තියෙන්න ඕනේ කියලා සානාසේ සිහිපත් කරා. The next Another question. Another question. Okay. So, Avasara Venerable Sir, in your talks on breath meditation, you do mention not to go looking for your breath, but the breath will come to you. Could you please elaborate on this? Much merits to you, Ajahn. Okay. Do you want to translate the question first? No, Ajahn, I'll Okay. do it. In 1982 or 3 or something, that when I first went to Perth, a gentleman came to see Ajahn Brahm and I, the 2 monks who were staying in that temple. They said they just imported a sensory deprivation chamber for the purposes of relaxation. That chamber was just like a plastic, like coffin, and inside of it, it had salt water which you could float in, and it was at your body temperature. You were asked to come with some like bathing trunks and change and go inside that tank, and you would float comfortably at body temperature in this salt water, so you had no pressure on any parts of your body. It was soundproof, so you couldn't hear any noise from outside. It was dark, so you had no light impingement. And all you had was, your smell, taste in the tongue, which was very, very light. So it was allowing your 5 physical senses to kind of be subdued so they could turn off. We all thought that would be a wonderful place to meditate. And my senior Ajahn Brahm went into that tank first,
And the next morning I was due to test it out. Unfortunately, that morning I was due to go and get a free half an hour in the sensory deprivation chamber. We saw in the newspaper in Perth, a local newspaper, a big advertisement, sensory deprivation chamber as used by Buddhist monks. They had tricked us into getting in there first of all so that they could advertise. So I was not allowed to go in there. But I did ask my senior, what happened when all your senses were turned off? And he said to me, they weren't all turned off. There was no light, there was no pressure on the body, that was really comfortable. And there was no sound except his breathing. Everything else disappeared. So his breath was so prominent. And there was that experience from someone I trusted which showed me why the breath is such an important stage in meditation. If you calm everything else down, the breath is still moving. And that's what will come to you when everything else has disappeared. It's just natural. So my job when I sit down to meditate is first of all to make my body very comfortable so the external bodily feelings can all disappear. Feeling in my hands disappears, my legs disappear, feeling in my butt disappears. I know that when I taught this to some people in Singapore, they got very afraid. They came up to me afterwards and said, I was meditating, my hands disappeared. What's happening? I said, my goodness, there's nothing wrong with your hands disappearing. You've just been such a control freak over your whole life. When you don't feel your hands, it means you have no control over them. They're perfectly safe. Please let them go, let them disappear. And afterwards, you'll find that so much of your body disappears there. The only thing which is moving, the most dominant sensory experience, becomes your breathing. And now it comes to you. Now you just relax with it. Be kind to it. Start just observing your breath until your in-breath and the out-breath in this moment become almost indistinguishable. Just like in the Visuddhimagga gives a simile of the saw. If you're a carpenter sawing a piece of wood, after a while you can focus naturally just on the one tooth of the saw blade hitting that piece of wood, just right in that little spot. And after a while you cannot tell what's the beginning of the sawtooth, what's the end sawtooth. It's just a sawtooth, and this tiny piece of wood. And what happens is your in-breath and out-breath almost become indistinguishable. In that sameness, they disappear. So you can't experience your breath anymore. Instead, you're so still, so energized, you start to see these things which I call the nimittas. Actually, I don't call them nimittas. This is a traditional word for this phenomena. Beautiful lights in the mind. And I guarantee, this is what you may think is a big thing to say, I guarantee that each one of you will experience a nimitta eventually. A lot of times you'll experience it in your dying process. Have you never heard of people who have died but get resuscitated? And in their out-of-body experience, they go floating off towards the light. What do you think that light is? Your five senses have almost disappeared. You're going through a close-to-death experience when those five external senses, sight, hearing, smell, taste, touch, get subdued. The mind takes over, and you experience that as a beautiful light.
You can experience that now. In deep meditation. And as you go through that light, that's why sometimes I call my meditation retreats like Dying 101. Learning what it's like. And it's usually incredibly blissful and beautiful and wonderful. It takes away a lot of your fear of death. So anyway, you see that beautiful light? Great, enjoy it. That's what happens. Uh-oh. So that's actually what would happen. The breath comes to you, and then the breath disappears. And you get a deeper experience. You do breath meditation. Have you not noticed that the 6th and 7th stages, the 5th and 6th stage of breath meditation, breathing in and breathing out, you experience piti and sukha, the joy and happiness. And the Buddha says specifically in the 7th stage that is a chitta sankhara. That's produced by the mind. Here you're experiencing how the mind senses the breath. And that's where the joy and peace, the joy and happiness comes from. And then in the 9th stage of meditation, you experience the citta. That is where you experience this nimitta. The breath has done its job. It's finished its purpose for you in this meditation. It's taking you beyond the body to the realm of the mind, the citta. For me to come to Sri Lanka, I had to get in an aircraft. I could not take that aircraft all the way to BMICH. We thought about this morning because of the rain, there was traffic jams, so we had to come late. I suggested, can't we get a helicopter? No, the aircraft has done its job. Then from the place I stayed last night, we took a car. From the car, we got to the front of the hall. From the front of the hall, I had to get out of that car. You can't drive the car into the hall at BMICH. It's done its purpose, just like the breath does its purpose. Now you have to let the breath go. It happens naturally. And then when the breath disappears, you get into the beautiful realm of the mind. And that's, I often say to people, that is the pivot point of meditation. Once the body senses start to disappear and you get beautiful mindfulness and joy, that's when the meditation really starts to hook you. And you enjoy it to the max. Empowers your mind. Mindfulness gets really strong. And also that's where you can see great insights. And get into realms like jhanas. They're powerful and they're beautiful. That's how the Buddha practiced. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ඊළඟට අහපු ප්‍රශ්නේ තමයි ආනාපාන සති භාවනාවේදී ඔබ වහන්සේ කියන අයුරින් හුස්ම හොයාගෙන යන්න එපා හුස්ම ඔබට එන්න දෙන්න මේ කියන කාරණේ පැහැදිලි කරලා දෙන්න කියලා ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලුවා. ඒතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ යම් ඒ කතාවක් කිව්වා කලකට පෙර සිදු වෙච්ච 1983 දී ස්වාමීන් වහන්සේ තායිලන්තේ ඉඳලා ඕස්ට්‍රේලියාවට වැඩපු අලුත. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේට වඩා වැඩිහිටි ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් හිටියා ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක අජන් ජාගරෝ කියලා. එතකොට ඒ කාලයේදී එක්තරා කෙනෙක් ඇවිල්ලා යම් කිසි දෙයක් ආරාමයට පූජා කරා. ඒක තමයි යම් කිසි කුටීරයක් ඒකට කියන්නේ ඒ සංවේදනා නතර කරන කුටීරයක් ඒක sensory deprivation chamber කියලා කිව්වේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට ඒ කුටීරයක් පූජා කරා යම් කිසි හේතුවක් නිසා. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් ඒක කොහොමද තියෙන්නේ? ඒක ඇතුලේ සම්පූර්ණයෙන්ම අඳුරු තැනක් දොරක් තියෙනවා. ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා දොර වහ ගන්නවා. ඊන් පස්සේ ඒක තියෙන්නේ ලුණු වතුර. ඒතර යම් කිසි කෙනෙක් ඒක ඇතුළට ගියාම ලුණු වතුරේ පා වෙනවා. එතකොට තවදුරටත් ඒ කය දැනෙන්නේ නැහැ මොකකටවත් ස්පර්ශ වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි
දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම ආඳුරුයි දොර වහලා තියෙන්නේ. එතකොට මොකුත් පේන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඒකේ තියෙන බිත්තිය නිසා ශබ්දවල මොකුත් ඇහෙන්නෙත් නැහැ. එකම දේ තියෙන්නේ ඕන නම් රසක් දැනේ, ඕන නම් සුවඳක් දැනේ. ওই දෙය ටික විතරයි. එතකොට පංචේන්ද්‍රිය කියන එක නිකන් නතර වෙනවා වගේ తాවකාලිකව. ඉතින් කොහොම හරි මේක අත්හදා බලන්න පුළුවන් වුණා ඒ අජන් ජාගරෝ ස්වාමීන් වහන්සේට. හැබැයි ඊට පස්සේ ආරංචි වුණා ඇත්තටම ඒ පර්ත් වල නිවුස් පේපර් එකේ ගියාලු පත්තරේ ගියාලු මේ බෞද්ධ හාමුදුරුවෝ මෙන්න මේ වගේ එකක් ඔන්න පාවිච්චි කරනවා කියලා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක්. ඇත්තටම මේ චේම්බර් හදන කට්ටිය බලද්දී ඒ වගේ ඒක වාණිජ්‍ය පරමාර්ථයෙන් තමයි ඒක පූජා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි ඒක නිසා බ්‍රහ්මවංශ සානසට ඒක බලන්න බැරි වෙනවා කියලා කියනවා අත්දකින්න. ඒකට ගිහිල්ලා අත්දා බලන්න. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඇහුවා කියලා කියනවා මොන වගේ අත්දැකීමක්ද ස්වාමීන් වහන්සේට ලැබුණේ කියලා ඒ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගෙන්. ඒතකොට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වලු ඇත්තටම ඒ පංචේන්ද්‍රිය නතර වුණා වගේ කියලා කිව්වා. කිසිම දෙයක් දැනෙන්නේ නැහැ. එතකොට ටික වෙලාවක් යද්දි දේවල් නිකන් අර ක්‍රියා විරහිත වෙලා වගේ යනවා කියලා කිව්වා. ඕෆ් වෙලා යනවා වගේ කියලා කිව්වා. හැබැයි එක දෙයක් ඊට පස්සේ පැහැදිලිව එන්න පටන් ගන්නවා ඉදිරියට. ඒක තමයි හුස්ම ගැනීම. ඒතර හුස්ම ගන්නවා හෙලනවා කියන ඒ කායික ක්‍රියාවලිය පැහැදිලිව ඉදිරියට පැමිණෙනවා කියලා ඒ වෙලාවේදී කිව්වා. ඉතින් ඒක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතනදී සිහිපත් කරේ හුස්ම කියන එක ඊටාම වැදගත්ම කයේ සිදුවන ක්‍රියාවලියක් විදිහට අපි දකිනවා. ඒක ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. එතකොට අනිත් දේවල් ටිකෙන් ටික අතුරුදහන් වෙද්දී සංවේදනා හුස්ම කියන එක පැහැදිලිව පේන්න පටන් ගන්නවා. එන්නේ ඒක නිසා ඒ අර්ථය නිසායි කිව්වේ හුස්ම හොයාගෙන යන්න එපා. හුස්මට ස්වභාවිකව මතුවෙන්න ඉඩ දෙන්න කියලා. එතකොට අපි ඒක නිසාම පහසු ආසනයක ඉඳ ගන්නවා. එතකොට අපිට තවදුරටත් කය ගැන වද වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි ටිකෙන් ටික කයේ දේවල් අතුරුදහන් වෙන්න සලස්වනවා භාවනාවේදී. සමහරවිට අත් ටික වෙලාවකින් දැනෙන්නේ නැතු යනවා. සමහරවිට කකුල්, සමහරවිට පිටුපස දැනෙන්නේ නැතු යනවා භාවනාවේදී. එතකොට සමහර අය මේකට බය වෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇවිල්ලා කියනවලු මගේ අත් නැති වෙලා යනවා වගේ දැනුණා කියලා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ඒකට බය වෙන්න එපා. ඒක ඇවිල්ලා භාවනාවේ ඒ දියුණුවේ නැත්තම් වැඩිීමේ කොටසක් ඒක. ඒකට ඉඩ අරින්න කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ අවවාද කරනවා කියලා කියනවා. එතකොට හුස්ම ඇවිල්ලා ඒ පැත්තෙන් බලපුවාම විශේෂ භාවනා අරමුණක් විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේ නැවතත් ඒක කිව්වා. එතකොට ওই විදිහට ඒ හුස්මත් එක්ක ඉද්දී ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් ඒ හුස්ම එනවා හුස්ම යනවා කියන වෙනස වෙනුවට ඒ එක තැනක ඉඳලා හුස්ම එහාට මෙහාට යනවා දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට හරියට අර උන්වහන්සේ උපමාවක් දුන්නා කීයතකින් ලීයක් කපනකොට එක තැනක ලීය කැපෙන හැටි ඒ එක තැනක දතක් විතරක් හැමෙල ඒ දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට තවදුරටත් කීයත ඉස්සරහයේද ඒ දත තියෙන්නේ කීයත පස්සේද ඒ දත තියෙන්නේ කියන එක පේන්නේ නැහැ. තවදුරටත් තියෙන්නේ ඒ කැපෙන තැන ඒ වෙලාවට දත වදින තැන විතරමයි බලන් ඉන්නේ. එතකොට ඒ කීයත පිළිබඳව අවබෝධය නැති වෙලා ගිහිල්ලා ඒ දත පිළිබඳව තියෙන අවධානය වැඩි වෙනවා කියලා කිව්වා. ඒ වගේ හුස්ම දැන් ගන්නවාද හෙලනවාද කියලා අවබෝධයක් නැහැ. දැන් තියෙන අවධානයක් නැහැ. දැන් තියෙන්නේ ඒ හුස්ම ඇතුළට ගිහිල්ලා කියලා කිව්වා. ওই විදිහට තවදුරටත් ඒ හුස්ම ඇතුළට ගියාම අවධානය යොමු කරගෙන ඊන් පස්සේ හුස්ම අතුරුදහන් වෙලා යනවා කියලා කිව්වා. හැබැයි හුස්ම අතුරුදහන් වීමත් එක්ක හිතේ ප්‍රීති ස්වභාවය ඒ දේ ඉතුරු වෙනවා කියලා සානාසි දක්වනවා. එයින් පස්සේ ඇත්තටම නිමිත්ත කියන අවධියට නැත්නම් හිතේ ආලෝකයක් හිතට දැනෙන ස්වභාවයට එනවා කියලා සානාසි මතක් කරා. ඒතර ක්‍රමක්‍රමයෙන් අත්හැරලා අතුරුදහන් වෙලා යන ගමනක් තමයි භාවනාවේදී අපිට තියෙන්නේ. එතකොට ওই විදිහට දක්වලා ස්වාමීන් වහන්සේ තව කාරණයක් මතක් කරා. ඒ මරණාසන්න අත්දැකීම් ලැබුණු ඇත්තෝ එයාලා නැවතත් ජීවිතයට ඇවිල්ලා එයාලා මේ වෙච්ච අත්දැකීම් විස්තර කරනකොට සමහරලාට දකින්න දෙයක් තමයි එයා පාවෙලා යනවා දැක්කා ඊට පස්සේ ආලෝකයක් දැක්ක කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මේක බොහෝ දුරට මේ පංචේන්ද්‍රියෙන් දැන් වෙන් වෙලා හැබැයි 6 වෙනි ඉන්ද්‍රිය කියන ඒ හිත කියන එක ආලෝකය තමයි මේ දැකලා තියෙන්නේ. හරියට අර භාවනා යෝගියෙක් තමන්ගේ හිත
නැත්නම් ඒ නිමිත්ත චිත්ත නිමිත්ත දකින්න වගේ කියලා සානාසේ ඒ දෙයට සම්බන්ධ කරා. ඉතින් භාවනාවේදී අපි කරන්නේ එක අවස්ථාවක එක විදිහකට කියනවා නම් මරණයට කිට්ටු වෙනවා වගේ. හැබැයි ඒක ඊට වඩා සුඛ ප්‍රීතිමත් ආකාරයක අත්දැකීමක්. ඒ හිතේ ලෝකයට ඇතුල් වෙනවා කියන එක. එතකොට ওই විදිහට ඒ සිත සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි ඒ හිත දකින්න හැටි සානාසේ සිහිපත් කරා. මම හිතන්නේ වාක්‍ය කිහිපයක් මට මග ඇරුණා. ඒතර අවසානයේදී සානාසේ තව කාරණයක් කිව්වා. මේ දේවල් අපි අනුපූර්ව පිළිවෙලින් තමයි එන්නේ. සානාසේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා ලංකාවට වැඩියේ ගුවන් යානයක ඉඳලා ගුවන් යානෙන් මෙතනට මෙන්න බෑ. ඒතර සානාසේ ගුවන් යානෙන් බහැලා කටුනායක ඉඳලා ඊට පස්සේ කොළඹට වැඩියේ නැත්තම් මෙතනම වැඩියේ ඊට පස්සේ කාර් රථයක කාර් එකක ආවේ. එතන ඉඳලා අන්තිම ටික මෙතනටම කාර් එකේ එන්න බෑ. අතන ඉඳලා සානාසෙන් පස්සේ පයෙන් ආවේ කියලා කිව්වා. ඒ වගේ ඒ අපේ තියෙන මේ භාවනා ඒ ක්‍රියාවලියත් ටිකෙන් ටික දේවල් අත්හැරීමෙන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා සියුම් දේවල් කරා යනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ හුස්ම කියන දේ දැනෙන්නේ නැතුව යනවා කියලා කියන්නේ කය දැනෙන්නේ නැතුව යනවා. කය දැනෙන්නේ නැතු වෙලා යනවා කියලා කියන්නේ හිතේ ලෝකයට ඇතුල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රීතිමත් ස්වභාවය ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ ඊටමත් සතිමත් අවස්ථාවක් මේ අවස්ථාව කියලා සවන්නාසේ සිහිපත් කරලා ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය සමාප්ත කරා. Ante now it's the concluding remarks. Yeah, we will close it by small blessings to finish because it's a lit hand. Yeah. Okay. So now to give a blessing for you. You've been sitting very quietly, very patiently here, and I see there's the same number of people now than were at the very beginning. I think it's even more now, standing in the back. So first of all, I compliment you, for your endurance and for staying here. I hope that what was said and explained was meaningful for you, but now it's my opportunity to give you a little blessing. And please don't underestimate the power of blessings. They come from my heart, and they are sincere with gratitude and with kindness for each one of you. Nati me saranang anyang buddho me saranang varang etena Satchawajena sotite hotu sabada nati me saranang anyang dhammo me saranang varang etena satchawajena sotite hotu sabada nati me saranang anyang Sangho me saranang varang etena satchawajena sotite hotu sabada. Sadhu, sadhu, sadhu. Excellent. So I'm very thankful you said sadhu, but don't just say sadhu and leave and think what a great talk or session that was. Please put it into practice. Please meditate, share the Dhamma with others, and that makes me very happy. Thank you. Sadhu, sadhu, sadhu. On behalf of Ajahn Brahm Society in Sri Lanka, we once again are so grateful to you for spending your time here. He's on a very busy schedule. Yesterday he had 2 talks here, and this evening he is traveling to start a 9-day meditation retreat. And he emphasized it is not a concentration camp, but a blissful camp. And at this moment, we want to acknowledge some special people who helped us to make this event a success. Ministry of Education, Ananda College principal and the staff, Ananda College Buddhist Society, and the Buddhist societies of various government schools, private schools, Sri Lanka Rupawahini Corporation, BMICH, Ceylon Biscuits Limited, DLEFT, and various other media organizations who gave pre-publicity
As we conclude this session, we request you to be seated till the Venerable monks leave the hall. It's almost 11 o'clock, they have to get on time. And then as you leave, please, there are some refreshments available, those of you who want to pick one of them. And as the monks leave, let's chant Supatipanno when they leave. Once again, a big thank you to the audiences in 3 places at BMICH, couple of thousand people. All of you cooperated very well to have this program on time. Much merit to all of you. Sirdaratama Thiruvan Saranai. Sadhu, sadhu, sadhu. Please begin chanting Supatipanno. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Ujupatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Samiji Patipanno Bhagavato Savaka Sangho. Yadidam Chattari Purisa Yogani Purisa Puggala Esa Bhagavato Savaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakhineyo Anjali Karaniyo Anuttarang Punyaketang Lokasati Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Ujupatipanno Bhagavato Savaka Sangho Bhagavato Savaka Sangho Samiji Patipanno Bhagavato Savaka Sangho Yadidang Chattari Purisa Yogani Atta Purisa Puggala Esa Bhagavato Savaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakhineyo Anjali Karaniyo Anuttarang Punyaketang Lokasati. Sadhu, sadhu, sadhu.